Hello. Hello, guys. Hello. বল না ঘুমাইতেস eFootball খেলা ঘুমাই যাম মারমো নাকি কও খালি 900 একটা মাইরে দিই 900 একটা মাইরে দিলাম এই যে 900 একটা মাইরা দিতেছি লেটস গো ও ব্ল্যাক অ্যানিমেশন ও শিট পাইস সেই পুরা ব্ল্যাক অ্যানিমেশন এইসব নাইস অস্থির সেই তো just push shit man 34 chance formation দেন ফরমেশন কি রে ভাই তুমি এখনো ঠিক হও নাই আরে মিয়া এইগুলা খাইবা দিবা ঠিক হয়ে যাবো সব নর্মাল বিষয় এগুলা নিয়ে এত হওয়ার কি আছে এলবিসি ফরমেশন আমি তো এখন 5টা ডিফেন্ডারটা ইউজ করতেছি যে অপোনেন্ট পরে 5টা ডিফেন্ডার নিয়ে না খেললে অনেক ঝামেলা এই দেখো আবার পড়ছে 3185 বলে ফ্রি টু প্লে খেললে যে ঝামেলা হয় এইগুলাই ফেস করতেছি এখন নো তো ফ্রি টু প্লেই লাগতেছে জাস্ট প্লেয়ারগুলা লাগ ভালো তো এর জন্য এইসব প্লেয়ার আর কি ম্যাকেল ডেভিড এই দুইটা অনেক সেই প্লেয়ার আপনি এই ফরমেশনটা ইউজ করতে পারেন যদি আপনার ডিফেন্সটা একটু বেশি বাড়াইতে চান এবার ডিভিশন 1-2-তে 5টা ডিফেন্ডার যারা ফ্রি টু প্লে খেলে ওরা 5টা ডিফেন্ডার না খেলালে ভাই ঝামেলা হয় অনেক পরে দেখবেন যে কেমনে খালি স্ক্রিপ্টিং চলে ও খালি স্ক্রিপ্ট ভাই এখন তো আর ছুটি নাই ভাই এখন আর টাইম পাওয়া যায় না 3 ঘন্টা স্ট্রিম করে ঘুমিয়ে যাই ভাই কিন্তু দেখ Expectations rising, evident in the crowd, hoping to be treated
to a special contest. It is the perfect backdrop Clase for pori the na. players to walk out to. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The sea যেটা বেশি সুন্দর overflows ওরা with রাখবো colour আমি and passion. কম সুন্দর রেখা লাভ কি But if you didn't just miss it, এমনি you're বিয়ে তো off হইব না and জানোই running already. তাহলে যেটা বেশি সুন্দর ওরাই রেখা দেবো আপাতত And we have our very first corner. That's just playing it safe and simple. কাউন্টার হবে নাকি Now a একটা sudden কেমনে chance to বেরো counter. খুব He's shifting through the gears here. সেভ That's what you call inspired goalkeeping. While someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. রিভিল করার এখনো কিছু ভাবিনি রিভিল করা নিয়ে দেখি 2-3-4 মান্থ পর কিছু রিভিল করলেও করতে পারি It's a decent clearance. আপাতত এই রিভিলের কিছু টপিকে না And আসি now they can spring out of defence. Passing is crisp and sharp. Bounce of passing here, দেখ really ভাই easy on the আরে eye. বালের নেট আমার That's been intercepted. স্টিল আরো বেশি রাখ ওঠে তখন আরো বেশি Vinicius Junior, great feed though. হেরা Cross deflected over the goal line for a corner. Corner number 2 then. আরে ভাই বলার Gets কিছু হলো rid না without sophistication. Bellingham. ও ফিনিশ ভাই হেল ভাই অপটিমাইজই হয় না নেটওয়ার্ক সমস্যা কেমনে যে সমাধান করবো ওরা And we still এখনো গেম ভালো মতো অপটিমাইজই হয় নাই ভাই Batistuta কি unable কত to make it সমস্যা আছে happen for all his good intentions. Now it's Bellingham and he's managed to get free. দেখ আল্লাহ ভাই কি রে ভাই জাস্ট শর্ট টেক করবো ছি আর এই সব নাকি দেখতে হয় কি কমু ভাই Lovely bit of skill. Vinicius Junior. ভাই He's got away weak with one foot. man. That's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. আসতে দি জোরে দি ভাই 91 ফিনিশিং মিয়া Pass is coming off. Shapes to দেখ shoot. হেল ভাই আমি কি আর কম ভাই ভাই What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect ওরটায় target. টাচ লাগাই শর্ট এত গেলে অ্যাটাক দিয়ে লাস্টে So এই the দিন first দেখতে moment হইছে of real significance. It's so often the case with goal scorers. Single little attack or influence, goal. and all of a sudden, bang. And the Yeah. shot. Really well taken goal. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been কেন emphatic. বেরোলে ডিএমএফে খেলাম ভাবতেছি And that will surely go down as one of the সিভিতে easiest goals আরেকটা you নামায়া could ever দি score. ডিএমএফে Such খেলা a দেখতে smart হবে কিরকম finish, and the setup চালানো was যায় very good too, but defensively they didn't cover টেস্ট themselves করতে in তো আর goal সমস্যা here. নেই গোল আই রে কাম ব্যাক Goal! Milan! এই And the comeback is গোজো বলে complete. এই গোজো তো অ্যানিমের ক্যারেক্টারের নাম মিয়া Composed, জোজো confident. বলতে What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, না and he হেল just ভাই slips the other. ছাবাস Milan take the lead. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Cafu, পাস নাইস and it's Messi. And here's Mbappe. আরেকটা দিতে হবে Messi. দুই গোল না একটা দিয়ে রাখছে যদি অপোনেন্ট Great আরেকটা defending, না strong দিলে and determined. কখন কি হয়ে যায় বলা যায় না Half-time whistle goes. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming. Nor I think 44টার did মধ্যে many in this 30টাই crowd. সাকসেসফুল পাস So there was the first half.
Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic. যারা যারা আসতেছে স্ট্রিমটা একটু লাইক করে It দিও was না, unmissable and it was লাইক irresistible. লাইক Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Milan head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. So we're straight back at it at the start of the second half. ক্রস আহা Teams আহা emerge আহা the same as they were before the break. আমার একটা সেন্টার ফরওয়ার্ডের হেডিং নেই, এই জিনিসটা অনেক প্যারা Quick to হচ্ছে। react. You won't be happy with আরে that one. মাইকেলি No way ডিস্ট্রয়ার, through. Oh, what a ball! গোল, লেটস গো And he hits the লেটস net. গো ভাই, গড মেসি কোনো ডিসঅ্যাপয়েন্ট করে না ভাই, মেসি তো মেসি ভাই। A moment that needed composure. আরে মাশরাফ ভাই And কি he had অবস্থা? plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Milan moves रे आविन भाई, into a position of real दिल में strength. ले लिया क्या भाई? Decent hit. Oh, fine stop. अरे from the पाउल keeper. भाई Yeah, बोलो, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. He gets big. गोयो बोले Be livid with himself. राज Must have भाई learned কি it অবস্থা? so well to make use of the little space that was afforded to him. It wasn't easy, that. পরীক্ষা কেমন চলে? 2 মাস ধরে পরীক্ষা দাও, কষ্ট। Gathers from the goal kick. তোমরাই মানে ফার্স্ট ব্যাচ 2 মাস ধরে পরীক্ষা দিবা না? Disappointed with that. Beckenbauer. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Costa Corta. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players Counter, dropped it back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And here's Haaland. Batistuta. Expertly go. cut out. Really nicely done. কি রে ভাই, আবার পদে এমনি ফিগার লিখে না, And he's ক্লিয়ার gone looking for safety. ভাই। কালকে আসবে, কালকে তোমার It's Messi. সেকেন্ড Well, he Right. certainly wasn't in the mood to take any risks. Batistuta. কি ভাই, হাতে বল ছড়তেছে না কেন? ডেঞ্জার জন পুরা Excellent challenge there, uncompromising. বল ছড় And it's played forward. Batistuta. দিও, দিয়াই ছাড়ছে ভাই, দিয়াই ছাড়ছে পলায় ইগো Just one goal in it now. Game on. হয় এনিমি তো দেখি, কিন্তু কম দেখি, সময় তো নাই মিয়া, সময় পেলে দেখি। আপাতত তো কে ড্রামা দেখতেছি একটা, এটা এখনো শেষ করতে পারলাম না। 3 দিনে একটা এপিসোড দেখি, কি এক অবস্থা ভাই, টাইমই পাওয়া যায় না। 3 দিন একটা এপিসোড শেষ করি সব। আরে ধন্যবাদ, লাইক গাইস, লাইক করে দাও মিয়া। Looks to clip it forward. ও ভাই, David Villa. ভাই রে ভাই, ডিফেন্স কি লুজ করে যেতেছে মনে হইতেছে। Was already ওয়ান ডিফেন্স দিয়াও ডিফেন্স উইটা He যেতেছে, still can't process how the keeper denied him. একটা দিয়ে দিলে আমি শেষ। কেন বেরো হেডিং নেই? ছাপাস হেডিং নেই তাহলে কি আছে, জাম তো আছে ওর। আল্লাহ 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 আল্লাহ, কই বল আইছে দেখো ভাই, আল্লাহ মানে আমার লাখটার অবস্থা দেখো। বাড়ি মুড়ি খায়া একেবারে গোল পোস্টের সামনে এসে পড়ে বল। Split second reaction. That's Oh, so- very, very good. You সেই, can't ask সেই। for much more than that. এনিমি দেখবা, হেল ভাই, ও ভাই, That is great defending. So কি রে ভাই, আমার shot a goal. আমার ভাই It's gonna go. এখান থেকে বল ছড়তেছে না কেন ভাই? কাউন্টার, It's Bellingham. It's a stoppage time. Whistle due any moment. ঘুরে ফিরে আবার এদিকে এগো। Clearly now in lead preservation mode. And There goes the আনলাকি ভাই, লাস্টে ফার্স্টের দিক দিয়ে তো এটাই দিতে পারেনি, লাস্টে যা এটাই দিল। way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. 10টা শট, সব শট লাস্ট টেক করছে। আল্লাহ Messi claiming the man of the match award. দেখো, গোলকিপারের 6-এর রেটিং। আমি ডিভিশনে আছি মিয়া, এখনো ফ্রেন্ডলি স্টার্ট করিনি, ডিভিশনটা একটু খেলানি যাক। ফার্স্ট উইন দিয়ে স্টার্ট করলাম।
উইন উই ভাই যারা যারা দেখতেছো একটু লাইক করে দিও মিয়া স্ট্রিমটা লাইক গাইস লাইক আর চ্যানেলে কেউ নিউ হয়ে থাকলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন যা হয়েছে ভাই লাস্ট মোমেন্ট আল্লাহ লাখের কারণে বার পোস্টটা লেগে জন্য ব্যাকাইছে বলদা ভাই ও দেখ জীবনে না পরে 1v1 আরে 1v1 করতেছো কেন একটু ডিভিশন তো খালি 1v1 করবো তো মিয়া একটু ডিভিশন খেলেনি ডিভিশন খেলতে তো ফিল আসে মিয়া সেই দেখো অপোনেন্ট 3000 কত পরে 3100 কে পড়ে গেছে নাকি এই যে বস 3153 ফ্রি টু প্লেয়ারই লাগতেছে ফ্রি টু প্লেয়ার ক্লাসে হিটওয়ালা লা যাক ফ্রি টু প্লেয়ার তিনটা সিবি রে খেলাইতেছে অন্য ওই যে 4টা সিবির ফরমেশন কপি করতে চাইছিল ওদাই ফোনে কাস্টমাইজ করা যায় না পিসি থাকলে কাস্টমাইজ করতে পারতো ওকে তোমাকে অনেক সাউন্ড পাইতেছো নাকি বৃষ্টি তিনটা সিবি আমার জন্য কেমন তিনটা সিবি তোমার জন্য ভালো হইব না মিয়া তোমার ডিফেন্স এমনি লুজ 5টা সিবি খেলাও 5টা সেই হইব 5টা সিবি বলতে মানে 5টা ডিফেন্ডার বুঝাইছে আর কি 3টা সিবি একটা এলবি একটা আরবি বলে সিবি গুলা ফলাইছি মানে ইন্টারসেপ্ট করবো না কেন গোলকির জন্য বেঁচে গেছি গোলকির একটা মাল ভাই গোলকি যে কত সিরিয়াস সিচুয়েশন আমারে বাঁচায় দিস নাইস আরে কেন বেরো গোল বারে বার পোস্ট ভাই বার পোস্ট কেন ভাই গেলাস ভাই আফসোস ভাই ওই বার পোস্ট ভাই লাগলে যে কি কষ্ট লাগে ভাই যার লাগছে সেই বুঝে Oh shit ভাই ওর কি ওয়ান টাচ পাচ্ছেন মাই ব্যাড আমার বেকম্বারের কোন কার্ড প্লে স্টাইল কোন প্লে স্টাইলের কার্ড না প্লে স্টাইল দিয়েছিলাম আমি শপথটা দিই বারবার যে প্রেসে টিপ দিব না তারপরও টিপ লেগে যায় টিপ দিতে দিতে এমন একটা অবস্থা আছে টিপ না দিলে হয় না ওই দেখ বেঁচে গেছি আরে কেন বেরো
আসলেই It's a good ball through. De Ligt did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. নাইস Now it's Mbappe. You won't be happy with that one. Mbappe. He's going to কি রে ভাই আমার শুটটা প্রপারলি ঢুকলো না and simple. আরে এনিমে ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনার কি অবস্থা Now it's Mbappe. গোল এগেইন সেভ Oh, they want to get him back. Now he wants to get প্রথমটা ভারে সেকেন্ডে সেভ একটা দিয়ে ঠিক আছে সমস্যা নেই ডিস্টার থাকলে বেশি ভালো হতো এখন বাইরে বা বেলডাবের কার্ড ভাইরে ভাই যে বৃষ্টি নামছে আল্লাহ টাইম আমার ওই ভার শটটা এখন আফসোস লাগতেছে শটটা ভারে লাগছে ভাই কিছু কিছু দুঃখ কখনো কাটে না ভাই আল্লাহ 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 ঢুকছে কেমনে ফাউল ম্যান আমি জাস্ট এমনি পাস দিছিলাম আল্লাহ ঢুকে গেছিল এই ডেলাইটকে আমার প্লেটটারে ছাড়বো না যেমনে চিপকা আছে ওই দেখো এই আম্বাপ্পের শিওর টাইট মার্কিং দিয়ে রাখছে আম্বাপ্পের পুরা অল্লগে চিপকা আছে তারা দিকে আরেক দিকে কেন বেরো নাইস এরকম ওই থেকে আমার একেবারে পায়ে এসে পড়ে ক্যান উই স্কোর গোল আরে ডেলাইট আবার ভাই ও কই থেকে দেখো আসে প্রত্যেকবার শুটটা নিমু এই প্রত্যেকবার শুটের মোমেন্টে আইসা পড়বো যখনই শুটটা নিমু ও আচ্ছা ছিল না সমস্যা নেই যখনই শুটটা নিমু তখনই এবার ডিলাইট আচ্ছা এই যে আবার ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখছো যখনই শুটটা নিমু তখনই বলবো কি এই দেখ আবার ডিলাইট ভাই হারাম করে রাখছে আমার পুরা ম্যাচটারে ডিলাইট ভিনি শুট উপর নিয়েছি ডিলাইটের বাচ্চা কতগুলা কি ইম্প্যাক্টটা ফালাইছে ডিলাইটে ম্যাচের তো ওই দেখো কইতে না কইতে করে কইটা ফেলে আবার তুমি যে পাইছো এটাই অনেক মিয়া এই 300 প্যাকের মধ্যে 300 কয়েনে এই নেস্তা পাই গেছো অনেক বড় বিষয় অনেক বড় বিষয়টা কিছু যে দিছে শুকরিয়া আদায় করো কোনটা খেলামো দুইটা এমএফ নাকি খেলাম দরকার ছিল নেইমার আমার তো মেসিরে দরকার ব্লিচ কালার ও ইনেস্তা কিন্তু ভালো কার্ড ইনেস্তার কার্ডটা কিন্তু ভালো এই ডিস্ট্রায়ার কেন বেরো
Last moment, please. God, yes, yes. Last moment, Messi. Aye, another win, another win. Please, Hassan. I was impressed with both the ভাই একটু পর ভাই দাঁড়ান একটু পর causing lots of problems for that defense. একটু হ্যাঁ 1v1 খেলবো ভাই সবার সাথেই খেলবো একটু পর আইডি কোড দিব উইকেন্ড আরেকটা ডিভিশন খেলি Now at last they can enjoy the taste of victory. ও ভাই মজা आ गया লাস্ট মোমেন্টে সেই হ্যাঁ আরেকটা ডিভিশন মজা রাশিয়া ভাই কি অবস্থা আমিও খেলবো ওকে RMF কি এম কারে কি চাইতেছ RMF LMF মানে কেউ ফরমেশনটা কি ওইটা তো কইবা আর প্লেয়ার কোনটা কোন প্লেয়ারে কোন জায়গায় খেলাবা ওইটা কো তাহলে সেন কইতে পারমু ও নো ওরা ফায়ার লেটস গো অ্যানাদার ওয়ান দেখি ফ্রি টু প্লে পড়লে কি শান্তি ভাই ওরা লিগ্যাল ভাবে খেলা যায় ওয়াও অঞ্জিত ভাই না তুমি মিডফিল্ড দিয়ে খেলতে পারবে না তুমি এএমএফ খেলাও এএমএফ সালা হ্যাঁ আল্লাহ খাইছে কইতে না কইতে পেইড প্লেয়ার আইসা পড়ছে ওয়াও এই ডেমবেলে ভাই ওই দিন আমার যেমনে নাচাইছিল ভাই ডিভিশনের মধ্যে এই দেখো নেইমার আছে কে জানি স্পিন করছিল এই যে শিয়াব ভাই এই যে আপনার নেইমার অপোনেন্টের কাছে acceleration burst acceleration তুমি 4-2-2-2 খেলো কুইক কাউন্টারে খেলো একটা কথা বলি মনে করেন না যে খেলে সাপোর্ট করেন Well, they say football's only a game. এখন অনলাইন And out is the week's most eagerly awaited contest, না আমি সব দলই রেসপেক্ট করি which has magnificent ওরা series খালি বার্সেলোনার একটু হিট করি আর কি has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us. And expectations are rising, and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. If you didn't just miss it, we are up and running. এমনি দলের কোনো দোষ নাই কি কো কিন্তু থাকবোই টক্সিক ফ্যানদের জন্য কিছু You can see the equivalent Neymar. It does turn every game into a showbiz occasion. Is it today's show? Well, let's be open. Being the type of player who involves himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct, find the thread of it. You're bound to see something special because we always have in the past. হয় কুল Mbappe, first quarter of an hour gone. Well, look, this is about রোজ তো করলাম না কিছু hopefully the football এমনি শিমুল ভাই থাকলে সেন রোস্ট করে মজা পাওয়া যায় বেশি শিমুল ভাই খেপা যায় বার্সারে রোস্ট করলে তখন বেশি মজা লাগে শিমুল ভাই বেশি সিরিয়াস তো এইসব বিষয় দেয়া এর লিগে আর কি তখন বেশি মজা লাগে ভাই এই যে ডেম্বেলে ও ভাই আরে সাবাস এই ডেম্বেলে কাটটা ভাই ডেঞ্জারাস ভাই ডেঞ্জারাস This is top defence. Mbappe. Salah. That is good strength. মা খেলি রে And he did make it. Neymar. And it's Neymar. To lift. Cuts out the pass. ভাই আমি তো ব্রাজিল সাপোর্টার কিন্তু আমি তো মেসিরে গট মানি ভাই Spots it and intercepts. Cantona. That's good play from him. He's
দেখ Cantona! ও And again! দেখ একটা ওকে Mateus duly reaps his reward. না এই ফুটবলে তো করলাম না The defense lost their bearings. ফুটবলে করিনি পেস চোন ছিল তখন করছিলাম Natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. A 1-0 lead established. Yeah, but I think they all know too well that things are একটা far from একের লিডে গেছে গা ভাই It's never a good time to be caught out. You definitely don't want it to be now. It's a shame optimistic. Definitely away. Mbappe. Good read. আউট Well played. Well stopped. Not red. Nice interception. Brings the first half to a close. আমার কাছে ইন্টারমিয়ামের জার্সি আছে ইন্টারমিয়ামের জার্সিটা সে লাগছে আমার এর লেগে নিয়ে নিস অস্থির লাগে ইন্টারমিয়ামে ব্রাজিল রিয়াল মাদ্রিদ এসি মিলানের একটা আমি জার্সি কিনবো এসি মিলানের জার্সি সেই ভাই মানে অস্থির লাগে পুরা তো ফুল হাতারটা হাফ হাতারটা এত বেশি ভালো লাগে না ফুল হাতারা অস্থির এসি মিলানের জার্সি ও ভাই খেলবা শোস হ্যাঁ এই যেটা নিয়ে ভয় পাইতেছিলাম ডেম্বেলে এই ডেম্বেলেই ডিস্ট্রয় করে দিতেছে ও ভাই কালেকশন বানাইতেছে নাকি জার্সি দেখ ভাই ডেম্বেলে জেলের মতো দৌড়ায় अरे यार किस क्लास Well, the run has been sold a little bit short there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. That's really well manoeuvred. Defence just about came out on top. It was certainly tested. Adams calmly anticipates. Bellingham. It's an errant pass. Works it forward. 75 minutes played. এগে না ডেম্বেলে ভাই Big chance. দেও ভাই কার্ডটা কি ভাই মাঝখানে আবার নার্ভ হয়ে গেছিল আবার কার্ড ঠিক হয়ে গেছে He's getting through. হ্যাঁ করি তো Mohamed Salah. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Forwards and with intent. Great defending, strong and determined. জেলা ডেম্বেলে Cantona, and he was alert to it. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side, dogged defence on the other. কি সবগুলা ডিসপ্লে ঠিক করছো নাকি কত ইউরো লাগবে ভাই Ackerman. Neymar. Quite squeezed that one through. Time added on will be 2 minutes. Nicely weighted ball. Neymar. Neymar! कुछ नहीं कुछ कह नहीं सकते ना And truly out of sight. কিন্তু And that's that. এই তিনটা খাইলাম Suffer
ডেম্বেলে বাচ্চা দিছে নেইমার দিস একটা সিঙ্গেল শট And scrutiny to come. It was a poor show all round. Would you summarise what we've seen today then, Jim? Peter, I really... তোমার এই 15 Pro Max দুইটা ভাঙছে কেমনে ভাই? কি করছিলা? ফোন দিয়ে কি খেলতা নাকি? ফোন দিয়ে ক্রিকেট খেলতা রিয়েল লাইফে? চারটা ফোন, আল্লাহ। এই যে আমি 1v1 ক্রিয়েট করতেছি গাইস। ভাই যারা যারা দেখতেছে স্ট্রিমটা লাইক করে দাও মিয়া, লাইক গাইস। কপি আবার কি শুরু করছো না? কপি না, কপি পরে কপি 1v1 ডিভিশন ওপি ভাই। তো নেক্সট উপরে কি আমিন ভাই? গেস আমিন ভাই, আচ্ছা আলামিন ভাই নাকি আমিন ভাই? তো ফাস্ট কি ভাই কিছু? হ্যাঁ পরেরটা 1 vs 1 1v1। ও আচ্ছা তোর নিশ্চয়ই কোন আকাম করছিল তুমি, এর জন্যই ভাঙস। ভালো হয়ে যাও ভাই। ভালো হয়ে যাও। ফ্রেন্ড ম্যাচে এই জিনিসটা বিরক্তিকর ভাই, কখন যে মানে বসায় রাখে এই জায়গায় ফালতু জিনিস। দুইটা আইফোন ला क्या कहे भाई। अरे भाई भाঙার আগেই তো হাত ভেঙে যাবো ভাই, হাত কাঁপবো না? যাক let's go। বেবে তো নিছে ভাই, বেবে তো সেই আমারে আমি বেবে তো পাইলে হইতো ভাই। ফ্রি স্পিনে দিছে কাকা। দেই নেক্সট উইকে নাকি আরেকটু ভালো খেলা চাইতে পারে। নেক্সট উইকে কাকারে ইউজ করে বুঝে যাইব। ফার্স্টে কয়েকটা ম্যাচ ভালো পারফরমেন্স পাইছিলাম, পরে আবার যে ওস্ট The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. একটা And nobody in this atmosphere can hide from the truth. দুইটা 16 Pro নেওয়া যাইব রিপেয়ারের টাকা দিয়া। Overflows with colour and passion. Action has already started. 16 Pro Well, the greatest goal 16 Pro দাম এই 15 Pro থেকে কম ভাই, কাহিনী বুঝলাম না। First onto the world scene, of course, in such sensational style and left us with that unforgettable impression. Yeah, and he'll forever be remembered for that. 16 Pro দামে তো ড্রপ খাইছে কেন? খালি মেসেজ আছে যে 16 Pro দাম ড্রপ, ও নো কত কত কি। Rodri makes the interception. Cafu. And here's Mbappe. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Torres. Bebeto is onto this. Well, I'm not quite sure he needed to hold up playing quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh,
red. Nice interception. It's Fernando Torres তো looking for the run. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Quality ball. Cannavaro gets across to intercept that. Gently done. Mbappe going face to face with his great rival. That's really good energy, Peter, the way they defend from the front. Now it's Messi. He welcomes it in. can we Always got a score? side of good shapes to shoot. আরে আমি কাল মারতে চাইছি, মারছে এই শট। Superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Pass has been well intercepted. বুঝলাম না আমার To react. সমস্যা কি ভাই? Cafu. দেখ আবার চ্যাটের পাস দেন খালি, Milan have turned up with পাস a দিলে খালি এই beautiful দেখো, goal. আল্লাহ This is top defense. ডিসকাস্টিং ভাই। Back into the middle. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. কি রে, এটা ফাউল দেয় না কেন? They do well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. This is যা নাইস নাইস offside. There's the hit. নাইস নাইস। They score. Well, that's very much changed the complexion. It's also না ভাই, changed রাজনীতি নিয়ে কিছু mindsets কমো না and ভাই, in both teams. এইসব And it had to এইসব be জিনিসে যাইতে চাই না। some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. They say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. And we hit half-time. It's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a Good more boy. open second half to follow. আদর্শ ছেলে। Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Oy. Peter, but thankfully this is still very savable. এগুলা রাজনীতি না ভাই, এগুলা সব একতরফা জিনিস বাংলাদেশে যা হয়। Early goal. If that happens, it's a game changer. And we are already promptly back on the way. Milan can really do with some গোল, ও গোল, স্কোরড ভাই। আমি ভাবছি এটা সেভ দিয়ে দিব কিপারে। square. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. Made the keeper think he was going one way. হ দেখবো একতরফা, সব একতরফা ভাই, Very nice. এগুলো আর কিছুই না, And that has added দেখা up লাভ নাই। new আমরা জানি উত্তর, জানি সবই, সবাই আগে থেকে উত্তর জানি। Arms on the fence before a ball was কি এক taken. অবস্থা দেখো, আমরা সবাই আগে থেকে উত্তর জানি কি হবো। Torres. Now it's Owen. It's a sharp pass. আমি Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ইন্টেলিজেন্ট। আর আমার মতো ম্যাচিউর ছেলে দেখছো নাকি তুমি কখনো? And he's searching আমার যে বিয়ে করবো ভাই, ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে। brilliantly. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, super tackle. They were কি রে ভাই, এগুলো ফাউল দেয় না কেন? আমি দিলে ভাই এইসব আমি ডি বক্সের ভিতরে দিলে আমার পেনাল্টি দিয়ে দেয়, মানে অপোনেন্ট রে। আল্লাহ, আমার লোক স্ক্যাম। was most necessary. That was well played, well stopped. ভাই আবার এইসব পলিটিক্স আমার কমেন্ট বক্স আইন আল্লাহ, Well, they've got him back in আমার a ঘরে hurry. পুলিশ এসে পড়বো। Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping Okay, well, back anymore. And that it- means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Owen. ভাই দেখো ছিল দিছিল মাদ্রিদ। Now there's a fine ball. Can he finish? ও নাইস ট্রাই ভাই, সেই Everyone out there, the way he just ফেরাটরেসের nicked them, the কোন way কার্ড he ইউজ shot করতেছে? it. আমার কাছে যেই কার্ড ছিল ওই যে 777 কয়েন দিয়ে যে নিলাম, 777 কয়েন, ওই কার্ডটা ভাই একদম ভালো লাগেনি আমার। কোনো এআই স্টাইল নাই ভাই, এআই প্লে স্টাইলের একটা সিঙ্গেল শুট, ম্যান একটা শুট নে ভাই, আল্লাহ এমবাপ্পে Marks for their attitude.
শুটটা খালি মারবো থেমে গেছে। An awful lot, obviously. No way through. And there's green grass ahead of him. Bellingham. Perfectly measured that. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. The idea was a good one. দেখ দেখ That just required a bit more oomph to reach its target. আমার হাসপাতালে ভর্তি করা লাগবে ভাই সবগুলারে। Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Bebeto. একটা ভালো সে দিছে মেরা পাশে। Perhaps momentary. नहीं भाई मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है। And that is it. The referee has Well seen played. enough. So it does Hello, end Gilson, I'm in elsewhere. the- Inspiration, perspiration, both on show in Messi, equal measure. Cannavaro. Just not enough on either Defender side को लाई। to find a win. बेबे तो 7.5 फाइन कार्ड भाई, फाइन कार्ड पूरा। কাকারে ইউজ করবো নাকি? অনেকদিন ধরে ইউজ করি না। কার্ডটা পাইছি হুদাই, ফালতু একটা কার্ড বানাইছে, ফালতু একটা কার্ড দিয়েছে। নেক্সট এই যে রুম ভাই, যারা যারা দেখতেছো ভাই স্ট্রিমটা একটু লাইক করে দিও ভাই, আর চ্যানেলে কেউ নিউ থাকলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটা আমাদের। সাবস্ক্রাইব প্লিজ। फास्ट डेल पिल्लो पगलू आ गया। फर्स्ट फर्स्ट उसको नहीं भाई, मेरे पास कोई नहीं है भाई। आप फेसबुक में बहुत सारा ग्रुप देख पाओगे, आईडी सेलन बाई का, वहाँ पर पोस्ट कीजिए भाई। খেলবো ঢুকো। কোন নিউ ফরমেশন সাজাইছো নাকি? ভিয়েরা ডেভিড থাকতে মিয়া ডিফেন্স দুর্বল হয় কেমনে তোমার? ভিয়েরা, ডেভিড, বেকম্বেয়ার, মালদিনি, আর কি কি যে আছে ভাই, বাহ। এইসব কার্ড নিয়ে ডিফেন্স দুর্বল হওয়া তো কথাই ওঠে না। পেলের কার্ডটা ভাই ওভার রেটেড ভাই, কোনো পারফরমেন্সই দেখতেছি না। ফার্স্টের দিনটা ভালো খেলছে, সেকেন্ড দিনটা ভালো খেলছে, এরপর দেখাই যায় না আর। আরে মাহাদি ভাই কি অবস্থা ভাই? ডেল পিল্লোর কার্ডটা কিন্তু আমারও সেই লাগে, আল্লাহ কার্ডটা কি খেলে, কি ফিনিশিং আর কি কাল, মারাত্মক। উপর দিয়ে ড্রিবলিংও আছে জোস। ফোর টু ওয়ান থ্রি, আর 4-2-1-3 ইউজ করতেছো কেন? এটা গুছানো মানে ব্যালেন্স একটা ফরমেশন, পারফেক্ট না। 4-2-2 ও ব্যালেন্স অনেকটাই। এক্সাম তো এতক্ষণ আসতে পারিনি। ও এক্সাম ভালো করে দিও এক্সাম। যারা যারা দেখতেছো ভাই স্ট্রিমটা লাইক করে দাও, লাইক। যারা যারা নিউ আসতেছো এখনো লাইক করো নাই, লাইক দিয়ে দাও। ও দেখো রাইট সাইড কোনো প্লেয়ারই রাখে নাই, লেফট সাইডে হেডিং দিয়ে ক্রসিং করবো, নাইলে কাল মারবো। ক্রসিং নাইলে কালের ধান্দা। তুমি খেলো, তুমি 2টা ডিএমএফ, একটা সিএমএফ, একটা তুমি আর এই যে 4-3-1-2 খেলো, 4-3-1-2 খেলো তুমি। একটা এএমএফ থাকবো, 2টা সিএফ থাকবো, 2টা ডিএমএফ, একটা সিএমএফ, 4টা ডিফেন্ডার, 2টা সিবি, 2টা এলপি আর আরবি আর কি। ডিফল্ট ফরমেশন এটা এর ভিতরেই পাওয়া যাবে। ওই যে তোমার
ফরমেশন লিস্টের ভিতরেই পেয়ে যাবা, দেখো 4 If you didn't just miss it, we are up 4-3-1-2 and running already. ফরমেশন লিস্টের ভিতর আছে, এটাই খেলো। And এম that এফে interception was ক্রাইফে দিয়ে দিও। most necessary. That's great positioning, so good from him. Great ball স্কোর if he can get there. না Now he's going to be first to হেড, this. And he's following দেখ it up. আল্লাহ, Oh, surely that deserved a better outcome. Bad Yeah, it's luck, very as well always. timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Well, Michael Owen is of course likely to be the key player here, Peter. The mere sniff of a chance and he's away. না ভাই আমার এক ফোঁটা টাইম নেই, আমি Plays as well. কোনো ক্লাব Well, his ক্লাবে pace আসবো না, was his তাই game, really. It makes defenders আমি আর nervous knowing that at the এত slightest প্যারা নিতে misjudgment, পারতেছি না। he's probably uncatchable. And he uses it with পাইছে ভাই, such intelligence. There are few able to do that, aren't there? I totally agree with that. There aren't. ভোট করে লাভ Suarez নেই, having আমি a look. রিভিল করতেছি না। Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. ও নাইস ট্রাই, He's missed, but not by নাইস that ট্রাই, far. নাইস ট্রাই। Yeah, he may have snatched at that a bit. ডেল even পেলোর though ফ্রি it's কিকও quite ভালো আর কি, close. ডেল পেলোর ফ্রি কিক যদিও He's on a charge, but he's on his own for now. ব্যস্তা নেই। Nakata over to the left. He won't be happy with that one. Either side yet able to force a breakthrough here. Hernandez. And it's being shifted off it. Santos looking to get their possession game going পেলো here. পেলো পেলো, Yeah, it could be পেলোর কাছে very বল দেওয়া যাবে না, stylish and expansive দেখ না to খেতে। watch if they get it to the standard we know they can. পেলো But what's key ডেঞ্জার is পুরো the একটা, number of ballers in the ডেঞ্জার team. কার্ড। As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. He's got কি রে away. ভাই, এই না এই মোমেন্টে আটকানো দরকার ছিল অনেক ভাই, এই মোমেন্টে আটকানো দরকার ছিল। হেল Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Owen. Now it's Luis Suarez. And he's found a way past. ডিস্ট্রয়ার কেন বেরো। Cannavaro clears. Owen was ultimately thwarted there, but it মেসি 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 I মেসি, was on the edge of my seat there. He just took হ্যাঁ on ব্যস্ত too many. নেই। Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Looking for the run. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Hernandez. যা করছ আর হদাই ভয় পলায় মনে হইতেছে। And that pass has been well intercepted. Messi. Bellingham. No, he wasn't being ভাই taken এমনি by that আটকালে কেমনে trickery. ভাই? He's going to be disappointed with that. It's a sharp little ball here. And the half-time whistle goes. আল্লাহ জানে কি প্ল্যান করে, Not a bad watch by any means. ষড়যন্ত্র করে, প্ল্যান না Both sides ষড়যন্ত্র। have been good, but neither have been able to penetrate. ষড়যন্ত্র হচ্ছে And so we reach the break, কঠিন and the game remains ষড়যন্ত্র। goals. What have we learned from the first 45 minutes? Milan may probably be feeling a little aggrieved about not capitalising on such a bright start. Their mood at half-time should be more upbeat. The glass remains half full, and it should spur them on. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're just settling back into this second half. 0-0, and we're at the halfway point. পাস, It could be in here. শুট, Shot a goal! আরে গোল গোল। Goal! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send তুমি ছিলে না এতদিন যে গ্যাঞ্জাম চলতেছিল লাইভে? one of his teammates from here. Well, there's always a chance of being caught এখন like আমি that when you এক্সপ্লেন surrender করবো the কেমনে ভাই এত football. বড় কাহিনী, Milan have taken 4-5 the মিনিট lead. লাগবো খালি এক্সপ্লেনই Listen, করতে। a few words of advice and encouragement for the
and straighten things out. It's paid off here. Mbappe is wide and looking to get onto this, and he's managed to get free. Does well to stand firm and defend it. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Luis Suarez, and it's ভাই played এই forward. জিনিসটা ভাই আমার সেই Nakata. জ্বালায় Played back in, and good alertness. Vinicius Junior. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. There are chance! সেফ অলিভার Milan are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half, and the score is 1-0. And they've got rid. And it's Luis Suarez. Cafu is there to clear. Back in possession. ভাই ready to হেল go. ভাই আমার Nakata. নেটের বাচ্চা Neither of these two want to come off second best. Santos really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Nakata. And the shot! Should have equalised. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. हॉट व्हील्स नीचे ज्यादा होगा हॉट व्हील्स Very tall targets to pick out from this corner. Tries a header! And that could have brought them level. It looked like he got a bit anxious there when the pressure was on. Oh, that's a key interception. Milan have turned up with a human blockade. This is top তুমি defence. টাকা পাই কই ভাই এগুলা নেওয়ার লেগা I think we're just about done here. The message is clear. None shall pass. Cannavaro gets it clear. Nakata. He's found the way through. And Del Piero! ও রিচ খেলা এফেক্টিভ Oh, nice. Just এই not ম্যাচে quite. Actually বুঝতে looked না pretty annoyed with ও himself there. ও He's ও usually better than that. খুব Nakata. লেটস গো And that is অনেক that. চালাইছে ভাই Milan বাংলাদেশে তো 300% ট্যাক্স না sometimes মনে 300% তো ট্যাক্সই preserve the tightest of এই leads. তো প্রাইজের গাড়ি ট্যাক্স বেশি দিয়ে এদেশে গাড়ি কেনার চেয়ে না কিনেই ভালো বিদেশে ঠিক আছে বাইরে সেই কি যে খেলছি আল্লাহ জানে ভাই নেট একদম বাজে ছিল কেমনে যে জিতেইস নেট প্রবলেম পাস দেন আমার নেট দেখো ভাই আমি কি যে খেলছি হুদাই পাস দিতেছি শুট দিতেছি পাস দিতেছি শুট দিতেছি ডিভিশনে এমনি ঢোকা যাবো না আর একটা ফ্রেন্ডলি খেলি এরপর ডিভিশন ঢুকবো দরজাটা ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই স্ট্রিমটা একটু লাইক করে দেন ভাই আর চ্যানেলে নিউ থাকলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন একটু সাপোর্ট দেখান সাবস্ক্রাইব করে ready Mashraf bro let's go আচ্ছা ভাই আমি গেলাম আচ্ছা এক্সাম ফার্স্ট ঘুমাও ভাই আমি তো চান্সই পাই না কোড দিলেই দুইজন
দিচ্ছে ও কি অ্যাকাউন্ট ভাই, কি অ্যাকাউন্ট। কি রে তুমি ডেভিডে না খেলায় জাবিরে খেলাইতেছ, অসম্মান ডেভিডের। অসম্মান, ডেভিডকে অসম্মান করে দিস। ভালো হবে ইনশাল্লাহ, প্যারা নেই আমার। So welcome one and all to কোন a ডেভিড, picturesque কোন evening ডেভিড here. বলে A থাই, clear night, কিছু না all the গেম খেলি। ingredients for a showcase game কারে কি that কইতে the গেছিলাম passionate আল্লাহ। crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. ভাই Peter, always good to work with you. ভাই I'm কি really নেট looking ভাই, forward to this now. And the mood দেখ আমার is ডিফেন্ডার উঠে যায়। boisterous. It is a ও কি perfect লাথি। ambience for the central characters who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already underway. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. Wait a second. Up he goes! That was Wait a minute. superb Keep us goalkeeping. this That's out. very, very good. You can't ask for much more than that. এই পেদ্রো বাই করছো কত গয়ন আবার, এটা ইয়ে না পালমারে ছিল, কোল And we have our very কোল first corner. পালমারের মধ্যে কি প্যাক দেখলে কি স্পিন মারো নাকি? Milan are looking to go forward now. He gets big! Went with his head but couldn't steer it in. Oh, no, that was a chance. What a chance. Ribéry. Keeper's ball. Oh, well played, well sorted out. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. ভাই ওয়ান রান তো করতেছি ভাই, করতেছি তো Milan still without a single shot on দেখেন target. এই মোমেন্টে অফসাইড, And he's straight offside. হ্যাঁ আমার তো নেটওয়ার্ক প্রবলেমই। Has a shot! It's hit the upright. It's headed ছেলেরা upfield. Cruyff. That pass has been well intercepted. দেখ Now মাসা this ভাই could be a পারবো, chance. সমস্যা নেই। He's got দেখ away. দেখ আমার নেট ভাই, আমার নেটটা আমি ভেঙেই ফেলাম ভাই আজকে। This contest, Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Messi. And here's Mbappe. দেখ ভাই আমি নেটের লিগে আমি শুট নিতে পারতেছি না ভাই। To the possibilities, but in the end it's fruitless. এল দেখ আল্লাহ ভার। A reprieve, albeit perhaps momentary. Costa Corta. Bellingham. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's been intercepted. Can he pull it off? Oh, it's come loose. দেখ খেলতাছি নেটের বাচ্চা। Fiddles it through. Oh, important interception.
Beckenbauer is there to clear. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Great ball if he can get there. Cruyff really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Goal. Hits one! It's there! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be মাশরাফের একটাই সমস্যা, খালি গোলকিপারের উপরে উঠে He just got it. গোলকিপারের খালি স্ট্রাইকে খেলাতে মন চায় ভাই, Solid. আর কিছু না। Where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. গোল কি উপরে উঠাও কেন খালি? It's 1-0. How's the first half compared with your আমার একটু রেডি দিতে ইচ্ছা করতেছে না, এটা যে জ্বালা। আল্লাহ জানে ভাই আমার আজকে নেট এরকম করতেছে কেন। মেইন প্রবলেম আমি যেটা বুঝতে পারতেছি ভাই, বাইরে অনেক বৃষ্টি পড়তেছে। বৃষ্টি ও নো, মাশরাফ ভাই রিভেঞ্জ দেব। ও ভাই নিউ ম্যাচ আর না, রেডি দাও মিয়া, অন্যরা বসে আছে মিয়া। তোমার গোলকে উঠবই যাই করি, তুমি গোলকে উঠাই ছাড়বা, এমন কোনো ম্যাচ নেই যে গোলকে উঠাও নাই তুমি গোল পোস্ট থেকে। আরে পজ দিয়ে রাখস। রিভারিরে সিএমএফ এ খেলাইতেছো কেন? এএমএফ ফরমেশন পুরো উল্টা পাল্টা সাজায় রাখস। কি রে ভাই, আমি নিজেই বাই করিনি ভাই, ওরা আমার কাছে প্যাক চিতেস। বাহ 1v1 হ্যাঁ করতেছি তো, দাঁড়াও। क्या दिन देखना पड़ रहा है भाई 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 मैं कहाँ गया भाई? এটা আবার আল্লাহ। Milan carrying a one-goal lead. He has found a way through. গোল সে বাফন, শালার 106 বাফন রে। Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Definitely away. ওই যে গোলকিপারে নামাইছে, দাও গোলকিপারে নামাইছে। আল্লাহ, আমার গোলকিপার ওনার সিএমএফ এ মনে হইতেছে খেলাইতেছে, রিভারি পরিবর্তন নামাইছে মনে হইতেছে। Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. এইদিকে হচ্ছেটা কি? Dealt with nicely by the defence. এমনের থাকলে তো আমি একটা খামুই মনে হচ্ছে। And they win it back again. Bellingham. কি রে, কি লাথি? It's run loose here. গোল, এটা গোল। Shoots to shoot. And he comes up trumps again. Milan have turned up with a human blockade. This is top defence. Look at the space here. Messi! It's run loose. Who's going to get there? No messing about, just bludgeoned away. Moved on forwards, and here's Mbappe. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Ribéry, oh, shot a goal! And he hits the net! গোলকিপারে দেখা অ্যাসিস্ট And করছে। with the match slipping away, they have hauled themselves
গোলকিপারে অ্যাসিস্ট করছে দেখো। Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. ভাই হুদে ভাই কিছু করেন না ভাই, আমার নেটের অবস্থা দেখছেন ভাই কি And কমু, that has added a whole new খেলাই complexion to দিচ্ছে the না। game. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Beckenbauer deals with that comfortably. Fucked up. That's really well manoeuvred. Kaya showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. বিরক্তিকর। Now it's Messi. Bellingham. Big chance. Goal, Milan! And they're back in front. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute he's gone for goal. Gave it a go, but on গোলকিপারে target. শুটও নাই Well, আমার। at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? দাঁড়াও ভাই। And they're back on the ball again. আল্লাহ দে। মিস। He's going to be disappointed with that. We expected better, and so did he. Short changes him with that pass. Cruyff. Very nicely done. Decent hit! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ওই দেখো এই গোল করে সিএফ দিয়ে একটা গোল পাইছে কিন্তু ভাই অ্যাসিস্ট করছে ডেভিড রেসি। বাহ, অস্থির অস্থির টিম সাজাইস, কি কি প্লেয়ার দেয়া কি টিম সাজায় রাখস। All hands on deck for this one. ভাই কিছু আছে দিকে And he thumps it clear. Shifted upfield. ম্যানেজার তো ভালোই, আমার নেট ভালো না, 5 minutes বাকি to সবাই add. ভালো। Played into space out wide. Mbappe. Mbappe! And with that, the final whistle. মনে হইতেছে জাহান্নাম থেকে আসলাম, তখন জাহান্নামে খেলছি মনে হইতেছিল, অনেক ডিস্টার্বিং। ওই তো গোল কিরে সিএফএ খেললে 7 এর রেটিং পাইছে, গোল কিরে সিএফএ খেলা 7 এর রেটিং, ওর তো সিএফএ খেলানো উচিত তাহলে। গোল কিরে সিএফএ খেলায় যদি 7 এর রেটিং পায় ভাই কি পরিমাণ ভালো খেলছে তাহলে বুঝো। অ্যাসিস্টও করছে লগে। হ্যাঁ ভাই খেলতেছি ভাই, দাঁড়ান ভাই আমার নেটটা একটু ঠিক হয়নি, ওয়েট ওয়েট সেকেন্ড ভাই। ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু স্ট্রিমটা একটু লাইক করে দিন ভাই, আর এই চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন। আচ্ছা ওকে, 1 মিনিট ওয়েট করছি। ও নাম আশরাফ ভাই চেষ্টা করছিল ভাই, আমার নেট না থাকলে ভাই একটু দেখাও মজা পেতেন আপনারা, আমার নেট বাদ চ্যাটের নেট দিয়ে খেলতেছে। ঢুকো, আমি তাই রেকর্ড দিতেছি। ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই যারা যারা দেখতেছেন নিউ হয়ে থাকলে। ভাই অ্যামাজন বক্সে জাভিয়ার ইনেস থেকে পাইছি এদেরকে।
ভালো হবে। দেখা বলতে হইব ভাই, দেখা বলতে হইব। দাঁড়ান কে দেখা বলতেস। ওয়েট আ সেকেন্ড। তা টাইগার ভাই ঢুকছে, ইউজ করো। ওয়াইফাই থেকে ডাটা ভালো বুঝতেছি আমি। টেকনিকের বুস্টার লাগান ভাই, টেকনিকের বুস্টার লাগান। টেকনিক যে কাকা ভাইও কাকা পাইছে ভাই, আমার মতো লাগছে আর কি। কাকা আর কেন বেরো, সেম শিট ভাই, সেম শিট ম্যান। এই ম্যাচটায় ভাই আল্লাহ নেট প্রবলেমটা করিস না ভাই, নেট প্রবলেম বিরক্তিকর ভাই, ওটস প্রবলেম। আল্লাহ হ্যাঁ আমি চেঞ্জ করবো। আমি কি কপি করলাম? Well, what a sight this is. A beautiful evening আমি and the আরেকটা promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter কিরে ভাই, Drury, and দুইটা I'm আইডি joined in the সেম, commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. আবার Thanks for কাহিনী that, শুরু। Peter. I'm more than ready to get going here. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely perfect for a game of this nature. Action has already started. A reprieve, albeit perhaps momentary. Looking for the run. Rummenigge. He's one-on-one Rummenigge! Unlucky. They've got it again. Chance to finish. That is a super hit, but it was always just off target. Well, I think he surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe he was going in. Mbappe engages and forces him off the ball. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. It's more a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. Nice sequence of passes, this. Goal? Ooh, boom! 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 বাংলা ঝামেলা নাই গানটা ভাই। এই যে নেট থাকলে যে খেলা যে মজা ভাই, আরে গোল হয় ভাই। স্মুথনেস না থাকলে গেম খেলা মজা নেই, একদমই মজা নেই। ফালতু স্মুথনেস ছাড়া গেম খেলা গেম লাগে না। মনে হচ্ছে 90s-এ চলে যায়, এরকম মনে হয়। আরে পছন্দ মুভ দিনি কেন রে? কাকুরে দিয়া ক্রসিং নুনেজে কি করছে ভাই, ইজি গোল ওরা। এই আমার লগে এরকম এলাম ক্যান্ডিডেটটা ভাই। বাংলা ঝামেলা নেই। শোনো গান, এই গান এখন শুনতাম কপিরাইট খেয়ে যাবি। বুম শট, আসলেই কি শট অফ বলতেছে প্লাস স্টানিং শট।
have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he's intervened well ওদিকে there. দিকে Plays ওদিকে a দিকে delicate ball. ওদিকে দিকে লাগা রাখছে And no, that is pretty much the end of that. হোয়াট দ্য হেল ভাই ভাই দেখছো ভাই ও বল ধরেই নেই ও পড়লো কেমনে ভাই ও পড়লো কেমনে ভাই আজব কি ব্যালেন্স ওয়াও ও তো বলই পায় নাই শুট মারতে গিয়ে মানে পড়ে গেছে আজব ভাই কি প্লেয়ার এগুলা নাকি ফুটবল প্লেয়ার হেড Up he goes! সেভ আবার সেভ বাহ Cleared without complication. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Here's a player who has defined a generation. ভাই কাকা ইউজ করতেছে কষ্ট লাগতেছে ভালো লেগে ভাই ফালতু একটা কার্ড আমিও ইউজ করে মারা খাইছি আপনিও খাইতেছেন কোনো লাভ হইতেছে না হুদেই গোল গোল লেটস গো অ্যানাদার ওয়ান That is just remarkable, the amount of bend he got on that. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. Dero fallaise. Oh, he's been caught on it here. Dini head Costa. Diogo Costa Messi, catches it Poco. safely. And we hit half-time. Peki opening with this. Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Changes made by neither side from what we understand. Strongly challenged there. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Bergkamp. And it's played forward. Interesting ball. Ball Doris. Now it's Messi. Best. Sorry, Bestoni now. Bestoni করতে করতে খালি Bestoni The defending here is resolute. Mbappe. Oh, that's Van Goal? Mbappe. Casillas. Mbappe, well, he was given the time and room initially to hold on to the Oh, what a prediction, bhai. Ki prediction korchi. Pass became too much. I think he's got to be a Aha, little fake quicker in his shot. distribution then and get others into the match. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And here's Messi. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. রুমি দুইটা দিব মানে রুমি তো দুইটা দেই নেই Vinicius Junior, and there's green grass ahead of him. Kaka. Neymar. That's alert and sharp and very well played. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. পিপি মানেটা কি ভাই Was একটু good, but the কইলে ভালো pass হতো ভাই lacked authority, a cause of mild frustration. Short changes him with that. He's tried one! Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. ভাই সাবস্টিটিউশন করবে ভ্যান্ডাইকের একটা কার্ড দরকার ভ্যান্ডাইকের বিল্ড আপ দিলে ভাই চোখ বন্ধ করে মানে শুনছিলাম লিখছে So time for change. পয়েন্ট This one has মেসি been ও on for আমারটার a little while. এটা তো সেই ভাই Gets the call মেসির to Wait, seemingly দিচ্ছি universal approval. It's a wow moment. Now that's the sort of change you don't see every day. 75 minutes played. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out.
পাস আরে यार Mateus. Oh, nicely intercepted. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice. গোল আরে ক্যাসিলাস যে কি সেভ দিতেছে না যে কয়টা খালি সেভ দিছে দেই হো জাস্ট Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. সর পোস্টাসে দিকে Persistent, it's almost personal, and it had to be. স্টামিনা Excellent challenge there, uncompromising. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And the referee brings it to a close. It's a super show all round, both sides doing their best to impose themselves, but one evidently undeniably better equipped than the other. এদিকে মাশরাফ ভাই দুইটা Claiming the man of the কাউন্ট match award, and there is very little room for argument. How would you summarize what we've seen today, then, Jim? 7.5 খেলা দেখে বুঝে গেছে 7.5 এক মিনিট এমবাপ্পের তো জোস একটা বলতেছিল সো এখন আমরা ডিভিশনে যাব আর ভাইয়ের আগে এই যে ধারণ ভাই এই যে কই গেল সরি এই যে ভাই 4412981 লেটস গো ডিভিশন গানের লিরিক্সটা দেখো উপরে আচ্ছা কই উপরে সেকেন্ডে তারপরও হয় না এটা অনেক প্র্যাকটিস দরকার এটা প্রপারলি টাইমিং অনেক অনেক প্র্যাকটিস দরকার নিয়ে টাইমিং প্লাস শুট অনেক প্যারা খাইছি এটা আবার মোবাইল ভালো না হইলে সমস্যা তোমার মোবাইল স্মুথনেস না থাকলে ডিসপ্লে হার্জ ম্যাটার করে স্মুথনেস ম্যাটার করে মোবাইলের যত বেশি স্মুথ তত তাড়াতাড়ি তত ভালো ড্রিল হবে টাচ করবে কাজ ভালো মতো গানের লিরিক্সটা কি আপনি লিখছেন সৌরভ ভাই দাঁড়ান ঝামেলা নেই শোনো গানটা আচ্ছা আমি সার্চ দিয়ে শুনতেছি দাঁড়ান ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই স্ট্রিমটা ভাই একটু লাইক করে দিন কষ্ট করে ভাই আর নিউ থাকলে চ্যানেলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করেন কি নাম গানের নাম কি সৌরভ ভাই ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছে ভাই আপনার কি অবস্থা গানের নামটা কি বললা সৌরভ ভাই গান গান বাংলা বাংলা ঝামেলা নাই বাংলা বাংলা ঝামেলা নাই 6 বছর আগের দেখি তো ওয়ান বিয়ন না খেললাম মাত্র এতগুলো ওয়ান বিয়ন খেললা ডিভিশনে ঢুকলাম আবার ডিভিশনটা কুক করি আমারই কুক করে দিব আবার যাই হোক দেখি চেষ্টা করা ছাড়া তার কিছু উপায় নেই और क्या ही कर सकते हैं एड्रियानो कॉलेज রেকর্ডটা মেসি এটা স্ট্রাইকার ভাই দাঁড়ান কই গেল এই যে স্ট্রাইকারেরই দিয়ে রাখবেন আর এই যে ভাই মানে প্রফি কুইঙ্গার তো এসএসএ খেলাইলে কাউন্টার টার্গেট দিয়ে রাখেন এই যে কাউন্টার টার্গেট ইনস্ট্রাকশনে এসএসএ খেলাইলে রাইট উইংয়ে খেলাইলে কাউন্টার টার্গেট দেওয়ার দরকার নেই এসএসএ খেলাইলে কাউন্টার টার্গেট দিবেন সিএফএ খেলাইলে কাউন্টার টার্গেট দিবেন আপনার গোলকিপার ডাউন
Well, hello, welcome. জিকে এটা ডাউন থাকলেও ভাই যে সেভ দিব ভাই, You can see we are all set. The দেখছি game should দেখছি be আমি, a তারপরে truly নামা মারে entertaining ভাই, one. এই Whichever জিকে side বিগ you ফ্যান find ভাই, yourself এই on, জিকে মাল we have a পুরাই, grand mass of noise and জিকে colour, জিকে কাইটা ওর and নাম the মাল দেওয়া juices উচিত। are flowing. ওর এই স্ট্রাইকারে খেলাইলে নাকি 7 রেটিং আছে Nobody ভাই, in দেখো this নেই atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows বল with পেলে খালি colour স্কিল and শো করতে passion. ইচ্ছা করে, কি অবস্থা। Things have got underway here pretty promptly. Distributed tidily. ট্রিক স্টার জোজো, Ronaldinho. রোনালদোর একটা ক্রিয়েটিভ প্ল্যান Plenty of হবে zest এরকম in মনে getting হচ্ছে। to the ball, but couldn't quite sort it out. এর Belts one. আমার The প্রেডিকশন keeper has রোনালদো reacted বক্সে 500 superbly প্লেয়ার, there. আরে না I think he's 150 done প্লেয়ারই great থাকবে। there, both reading it and dealing with it. এই 1 মিনিট এটা কি Our very first corner. ভাই, এটা তো সৌরভ ভাই লাগতেছে না, ফেক অ্যাকাউন্ট ফর শিওর, সৌরভ ভাইয়ের নামে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলছে। Last-ditch defending, but that'll do. The unmistakable figure of the brilliant Lionel Messi. 3 times he's conquered Europe, Jim. The first of those back in 2009. Rome, he was excellent throughout. Not just in the final, Peter, but over the course of the whole tournament. He so deserved to be on the score sheet that night. And up he goes! In he goes again! Let's go, ball Goal! Milan! With a লাগছিল predatory goal. ওই Listen, he would যাক, have been লুক advised সাইডে অনেক to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition. Now forced to come out. বুলেট বাইচিস Adriano! ভাই চাইছে ভাই, Great build-up. দিছিল It all আরেকটু deserved এলেই a better ending. এড্রিয়ানো Adriano deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. 2-0 আমার প্রেডিকশন। আচ্ছা That is good pressure, just hounded him off it. Looking for options for movement. And it skulls. Adriano! okay. Got to be quick to recover this. Decent hits! কেমনে আলি কেমনে জানি গোলে বারে সামনে গেছিল গা, ডাউন ফর্মে এইসব সেভ দিতেছে, তাহলে বুঝো ভাই কি গোলকিপার। Very tall targets to pick out from this corner. Tries to get it clear, and that has left him in a heap. Yeah, he's fouled him there. Well, it was deliberate. It ডিভিশন was খেলছি ভাই, cynical, and ডিভিশন you শেষে have to 1 রান understand that দিচ্ছি। frustration of being denied a clear opportunity. But ধরো it had ভাই to be done. মানে লাস্টে আজকে একটা ফ্রি কিক খাইছিলাম এই সেম পজিশন, গতকালও একটা খাইছি, দুইটাতেই গোল খাইছিলাম। Messi. দেখি 3 নাম্বারটায় ও ভাই বেচিস, Now, who's going to be first to this? কি রে ভাই আমারে ফাউল দিল না, ওপোনেন্ট কি লাগছে দিছে ভাই আমার, Vinicius Junior কাউন্টার into কাউন্টার penetrating কাউন্টার opposition কাউন্টার lines. কাউন্টার। Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. ফার্স্ট টাইম শট নাই ওর, The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And খতম Messi! খতম খতম, They've scored! মেসির পায়ে বল They দেখে have শেষ। themselves an equaliser. Well, that's something that'll make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveller. That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Pass. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. That is a great pick out. Hits one! Jack. He's delivered all right! লিড Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much লিড perfect. লিড লিড বয়স।
Milan take the lead. একের লিডে আছি Half-time whistle goes. আরেকটা So দিতে হবে half-time, no নাহলে কেমন shortage জানি of আরেকটা action and দিয়ে talking দিবে points at both ends of the field. 3 goals to light up the crowd, and a fair reflection of the territorial state of play with the half-time scoreline 2-1. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. Milan leading by 1 in a finely poised game. It is intriguing to watch and could easily go either way. And we are already promptly back on the way. And he just the keeper to beat. গোল আরে ভাই কি রে ভাই এটা কেমনে কি Oh, এটা মিস চাই কেমনে আল্লাহ himself. Mbappe এই ফুটবল রে Everything কি right অভিনয় up করে to his ভাই effort, and I don't need to highlight the letdown. No, that's been intercepted. He's gone forward. Messi. বল ধরিস নাইস And here's Messi. Oh, that's a fine challenge. Switzerland trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try to absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Well, Peter, just see here how a lot of the Pass. attacking players aren't dropping back anymore. Messi! আহা শিট ম্যান এটা Messi. একটা দাঁড়াচ্ছিল It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Looking for the runner. Adriano. Defending of the desperate variety. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product and quickly. নো নো বেচারা অ্যাড্রিয়ানো রে বল রাখতে দিতেছ না ভাই একবার Adriano was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. নাইস হোয়াট ডিফেন্স Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. মজা মজা হ্যাঁ মজাই মজা টেনশন নিয়ে লাভ কি ভাই একদিন তো মরে যাবো তাহলে মজা ছাড়া কিছু আসে নাকি Too long and over the line. এই ফুটবল ভাই হ্যাঁ ভাই ম্যাচ শেষে দিচ্ছি And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. মুখ দিকে হ্যাঁ 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 সেভ দিছে একবার রেটিং দেখো ম্যাচ শেষে Oh, it's a nice idea, but the Danielson! It's loose now. রেটিং They want দেখো to get ম্যাচ it শেষে back. Oh, আল্লাহ he's been caught on it here. আল্লাহ Cross is blocked, and that's a corner. Switzerland have their second corner now. Vardiol is there, and he can get that clear. And now they can spring out of defence. Oh, well played, well played. Switzerland have a simple task to find something to sustain now and keep the pressure on. কোস্টা কোট কোস্টা দিকে দাঁড়াস Well, it's a এই move of ড্যানিয়েলস great তো promise, but will it খাওয়া really দিব prove মনে হচ্ছে productive? আমারটা ও ও ও কি সেভ ভাই প্রাউড অফ ইউ গোলকিপার Mbappe. Messi. He won't be happy with that one. Fiddles it through. এটা তো কি করবেন আর প্রসেস স্পেশালিস্ট কি খেলায় They have the win. ক্রসিং ছাড়া আর কোনো কাম নেই
7.5 আরে মেসি ভাই 7 এর নিচে কোনো রেটিং দেয় হবে 7 এর নিচে আর রেটিংই দেখি না 24 ডিভিশন দিব নাকি 1v1 দিব আরেকটা ডিভিশন দিই নাকি 1v1 क्या करें আরেকটা ডিভিশনের পরেই 1v1 দিই কি বলো ডিভিশন ওকে আগে ডিভিশন করছে ডিভিশন ইয়েস এই যে এইগুলা ভাইয়ের মতো কাম করছে একেবারে শাবাশ লাভ ইউ গাইস ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই স্ট্রিমটা একটু লাইক করে দিন ভাই আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই কেউ সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে আর কামনা দেখি বদ্ধ ভাই একটু কম করে বদ্ধ দেন কয়দিন ধরে ডিভিশন লেটে পড়তাস আমি বুঝতেছি না আগে তো স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে পড়তো লোডিং আর লোডিংই দেখতেছি ভাই আচ্ছা ভাই খেলতেছি একটু বল ভাই বাংলাদেশ টাইম কি আপনিও কি প্রবাসে থাকেন নাকি ভাই সবাই বিদেশে থাকে আল্লাহ বিদেশ যেতেও ভাই যা অবস্থা দেশে থাকা যাবে না বাংলাদেশের টাইম বাজতেছে ভাই 2টা বাজে 6 মিনিট পর ডিভিশন চলছে চলছে সতেরোশো মানে আনলাকি নাম্বার আমি কবে 1700 তো কইরাস 2টায় প্লাস খেলে একটা ম্যাচে মাইনাস খেলে সেম মাইনাস দিয়ে দেয় 2 ম্যাচে যত প্লাস উঠে 1 ম্যাচে তত মাইনাস দিয়ে দেবো লেটস গো অপোনেন্ট পড়ে গেছে দেখা যাক 3200 দিয়ে দিস না আবার যাই হোক নাইস ফ্রি টু প্লে প্লেয়ার দিছে মনে হইতেছে yes good condition van Basten 105 এর পিউলো দেখতে পারতেছি দেখে থামিও না দিবেন না 9 দেখবা ইনশাআল্লাহ 9 এর মধ্যে উঠে যাবো একবারে 9 এআই এর ডিভিশন খেলো তো তোমরা আমি জীবনে খেলি নি এআই এর ডিভিশন এরকম ওইটা তো পুরো 90% স্ক্রিপ্ট ভাই এটার মধ্যে যে পরিমাণ স্ক্রিপ্ট ওদিকে তো স্ক্রিপ্টে ভরে দিবে ফল দেয় না কেমনি এইটা আমি করলে এতক্ষণ আমার রেড কার্ড দিয়ে দিত Cuts out the supply. Plays a sharp little ball here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? আমি স্কল ক্যানাভেরোরে কেউ কি ডিএমএফ ইউজ করছো নাকি কইরা থাকলে কই তো পারফর্ম কেমন করে আজকে পজিশন রেটিং দিয়ে দেখি যে আর ডিএমএফ আনলো গাইস ও সেভ হোলি হ্যালো হ্যালো রনি ভাই সরি রনু ভাই Has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. প্রেসটা বেশি করে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে তো
5 বছর ধরে প্রেসে খেললে হঠাৎ চেঞ্জ তো আর সম্ভব না। চেষ্টা করতেছি, তাও কমাইছি আমি আগের থেকে। প্রেস অনেক কমাইছি, আগে তো খালি প্রেসেই দিতাম, এখন তো তাও কমাইছি অনেক। Gets across to intercept that. Still goalless at the moment. Well, that's well spotted. Vinicius Junior. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. He won't be happy with that one. অপোনেন্টের কি প্লেয়ারের ওয়ান টাচ পাস নেই, সবগুলা পাস নিতে মনে হয় বাচ্চা পয়দা যাবে ভাই, যে টাইম নিতেছে। বা নেট খারাপ না হলে ওয়ান টাচ পাস মিস করেছেন। ভ্যান বাস্টেন না, শেষ। ভ্যান বাস্টেন রে এর লেগে Even some of the opposing fans are clapping there. You just have to appreciate it. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And that has been clubbed away. Back in possession and ready to go again. Bellingham. পাস পয়রেই যা, পাসটা দিয়ে পড়তি। Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. There's the whistle for half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room, and while there was a genuine flow about the game, most importantly there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs, and the half-time score 1-0. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. আমরা ফ্রেন্ডলি ফায়ার দেখতে পারতেছি আরেকটা। ওয়াও, Whistle goes, and we start the second half. Milan can really do with some আল্লাহ bigger names পড়ে standing গেছে, up here. পড়ে At গেছে, আবার times, they নিচে। didn't even look as if they knew what they were doing. এরকম হওয়া উচিত ভাই। And here's Messi. আল্লাহ, আবার ভ্যান বাস্টেন। ও ভাই চিস, Gets his pass away. ভিনি Now it's Mbappe. পেলে, ভিনি পেলে, ভিনি পেলে, ভিনি পেলে, Some পিউ resolute defending there. ডিস্ট্রয়ার। Mbappe is sporting a guilty look after. আরে আল্লাহ ভাই, সেট আমি উপরে Made it টানতেছি all look ভাই। so simple there before he invited আল্লাহ his own কি মিস্টেক ভাই, complications. ওয়াহ কি মিস্টেক করলাম। And they're back on the ball again. Nice interception. His positioning was spot on. ওপেন কি নেট খারাপ নাকি ভাই অপোনেন্টের? ভাই নেট খারাপ হলে বাইরে যেতে পারেন ভাই। নেট শিওর 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 ফর শিওর ফর let's go. সেম মানুষের সাথে কই খেলতেছে, এটা তো ডিভিশন মিয়া। ডিভিশন ডিভিশন ডিভিশন
Rodri. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Cavani. Now it's Van. Oh, shooting chance! So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Oh, what a pass! That's just playing it safe and simple. Challenge just a bit on the firm side. Aim forwards. He has found a way through. Oh, such a clever touch. Well, now it's a race for the ball. হেড প্লিজ আল্লাহ Just off এটা ইম্পর্টেন্ট সিচুয়েশন ভাই এমবাপ্পে কামনা করছে কি এ নরমাল হেড দিব জাস্ট পুরা খালি কিন্তু রাইট সাইডে পুরো সরে গেছিল খালি দিলেই হয়েছিল এত বাজে হেডিং এই কার্ডের Place it forward. Belletti. মেসিও এর থেকে ভালো হেড দেয় মাঝে মাঝে মনে হয় And that's the end of that. Always onto this. Bumps him off it and কি wins ভাই back ভ্যান the ball. ডাইকে কি ডিফেন্স Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get Allah. clinical. Now it's Mbappe. And he's got the beating of his man. এটা গোল থামা যা থামা পারলে এবার AC Milan are Yeah. all square. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. Milan grab the equaliser and we're all square. Well, the big question now is whether they can keep the Just energy one levels match, up and try and grab a winner. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. কামব্যাকটা দিতে চাইছিলাম এখন তো মনে হয় Friol defending his corner stubbornly. প্লিজ Stood পাস up very পাস well to পাস his man. A great hit. ভাই And one more. ভাই না ভাই মানে কিরকম লাখ হইলে ভাই এরকম লাখ হয় ভাই He had the beating of the keeper. বললাম গেমে এবার না Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. সবটি রে জিডি হিলিং আছে ওটা নামায় রাখবো এবার কিরকম লাখ হইলে এরকম লাখ হয় আল্লাহ এরকম লাখ হইলে এরকম লাখ হয় আল্লাহ আমার লাখের মাইরে বাপ আমার লাখের মাইরে বাপ De Bruyne. আল্লাহ আবার Now he wants to get in on the act here. Milan really are in the ascendancy here, and they know they have to register while that's the case. It's make or break time now, and this they're all time headed for Haaland Terrific header. And that's caused a worry or two. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. just You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And Messi. hell আল্লাহ Will be 4 extra minutes. অপোনেন্ট ডাবল অ্যাটাক ভাই একটা কাউন্ট টাইমই শেষ যা And that is that. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it দেখবা turns out, মাইনাস লাগিয়ে দিব এবার ড্র করেও শান্তি নেই বাহ 5 মাইনাস এই ফুটবলের গুষ্টি কিলাই এই যে ফ্রেন্ড ম্যাচ এখন দিচ্ছি একটা এরপর আবার ডিভিশন দিব নাহলে দেখবো এবার এমন একটা টিম ফালাইব স্ক্রিপ্ট হয়ে যে ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন কেউ সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে ফ্রেন্ড ম্যাচ আইডি
কে ঢুকছে এত ফাস্ট কেমনে? আরে মিয়া, তুমি পরে আসো মাশরাফ ভাই। ভাউ একটা খেলছো না মিয়া? একটু নতুনদের সাথে খেলতেছি তোমার সাথে একটু পর। eFootball ডিসি ভাই যাক ঢুকস। ডিসি ভাই দেখ, আরে ম্যাম তুমি ঢুকছো কেন ভাই? তুমি তো জানোই এখন তুমি একটা খেলছো, এখন নতুনরা খেলবো না? চাই না ও ঢুকছ। আল্লাহ, এটা কিক না, এটা ভালোবাসা দিলাম আমি, ফ্লাইং কিস দিছি এখান থেকে। ওই তোমার চেতাইতেছে ভাই হুদাই, সবগুলো কন্ডিশন এক সেম কে চেতাইতেছে। আরে তুমি চেততেছো কেন? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. And expectations are rising and Ah, decibel shoot, levels take are rising. a The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Well, if you didn't just miss it, we are up and running already. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Mbappe. Oh, that's fabulous. আরে সামি ভাই কি অবস্থা? And he's quick to snatch it ঝগড়া back. লাগছে, একটু মিটাই দাও তো। ওগো Jim, which player is best equipped for this game? মাশরাফ ভাই। আর Well, Peter, Kvaratskhelia is a player who can do some serious আজকে damage. আওয়াজ কি ঠিক He আসতেছে না? brings a lovely intensity to that left flank and thrives on getting into half spaces. ও ভাই, I think his biggest Reading. strength is his footwork, his ability on the ball. He's just so skillful at going past defenders and getting good delivery into the box. This guy is really one to watch out for. Yeah, hard to see past him. He'll be ও looking হয়ে যায় for যে a কেউ show খেললে on অনলাইন that. খেলো, বাজি খেলবো বলে 450 40 পয়েন্ট। সরি, He's been picked হুদাই দিব out. না জানি, He's found a way through. সবাই তো আর K61 না। Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. He's shifting through the gears here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's ছি রে বাবা, almost personal. And it নিনজা has to শট। be. That's going to go a long way. Ball's out. It'll be a throw in again. Right, look promising, but the final ball is just not quite right. বল কেটে ঘুরে হেডস। And they're quick to get it back. Mbappe looking to পাস run পাস onto it. পাস। Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. গোল, আরে গোল, And the shot! লেটস গো, Goal! 1 লিড। And Milan have the lead. A moment that needed composure, and he had Jaila, plenty Mbappe, of it. Jaila. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. দৌড়ায় কেমনে? Have জেলার fired মতো দৌড়ায়। themselves in front. ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য Yeah, দৌড়ে just as চলছেন। the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And here's Vinicius Junior.
And here's Messi. গোল আই Oh, it's come loose. অলিভার Oh, he's been caught napping. And মেসি he's হেড ও following it up. হেড লেটস গো দুইটা Sticks it away. দুইটা And they're at it again in double quick time. What a super header, dispatched beautifully. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Milan are doing very nicely, thank you. No doubt as to who. And Messi! ই Well, he got ভাই because he was under pressure. কি সেভ দিছে আল্লাহ এ সামি ভাই অগো ঠিক করো তো ভাই অগো মধ্যে ঝগড়া লাগছে মাশরাফ ভাই আর আরাফাত ভাই অগো শান্ত করো Strong running down that Friendly left fire flank, like looking Alex. here to chip it through, and he's intervened well there. And that is going to be the final action of the first half. Reflections on the first half? Well, they had their opponents reeling in that half, Peter, and the break may influence a change somehow, but don't hold me to it. Milan ahead 2-0, and they are looking good. And we are underway again. No changes at the interval from either side. He's played him through. Vinicius Junior is onto this. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, he was clearly disappointed with that pass. And that was just poor decision-making and a weak execution. Michael Well read, nice interception. Mbappe stood up well to him there. আরে ভাই And that's another good win of the ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, it's come loose. Plays a delicate ball. And a header! ও Denied by an instinctive save. Camavinga really must be thinking what he has to do to score there. Milan are totally dominant in the middle of the park and no way through zone. আরে মাহবুর ভাই কি অবস্থা ভাই ভালো আছেন Bellingham. Beraldo. Oh, there's a probing ball. এই আম্বাপ্পের কাজ ভাই এমনি গটেড এটার মধ্যে যদি বুস্টার থাকতো কি হতো ভাই Super find. ভাবলেই তো অবাক লাগতেছে একটাও বুস্টার নেই বুস্টার ছাড়া কার্ড দুইটা বুস্টার থাকলে ভাই বিস্ট হয়ে যেত Rodri. Musiala. Chance to finish. That is decidedly lacking. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take Are it upon function himself is to try and get his tackling. side back into this. Foden picks it up from the goal kick. Just about up to 75 minutes. That's just playing it safe and simple. Foden did well to step in there. That was more than necessary. Not pretty, but it gets the job done. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. হেল ভাই আমার ডিফেন্ডারে মাইরে বাপ আমার ডিফেন্ডারে মাইরে বাপ ভাই And it's in! ওরে গালি দিয়ে লাভ কেমন নিজেই কামটা করছে আরে Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Milan get themselves back into contention. না এখন I সব think they've done so well এখন to ভাই get back সব in it, but কাস্টম it's ফরমেশন unfortunate ভাই that they don't become যারা দেখবেন overeager বানায় and নিজের chasing মতো বানায় another. খেলতেছে You only need one more chance. ওই দিন আর নাই ওই Patience দিন is বাগে key. খাইছি ওই সব ফরমেশনে এখন প্রপারলি খেলাও যায় না ভাই I thought it was going to happen then. How many more chances can সব they ফরমেশনে realistically expect? প্রপারলি খেলাও যায় না And it's Messi. একটা ফরমেশন তাও কামে আছে কিন্তু অনেক বুঝে বুঝে প্লেয়ার নামে তো Good alertness. তাহলে ভালো মতো খেলা যায় আবার Pass has been ওই well intercepted. 4-2 4-3-1-2 That is as far Four, as it three, one, goes. two.
Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats ও from আর the very স্কোয়াড দেখতে beginning. হইতেছে ইতালি ইতালিয়া ইতালিয়া ভালো বলছেন ফুটবল ভাই লেটস গো ডিভিশন ডিভিশন हमारा सर 4-2-1-3 ভাই, এটা একটা ব্যালেন্স ফরমেশন, এটা দিয়া টাফ আছে ভাই, অনেক গুছায় খেলা লাগে, ভালো মতো গুছায় না খেলে হয় না, অনেক গুছাইতে হয় খেলা। আরে অ্যাস্থেটিক ভাই কি অবস্থা, ইয়ো উইঙ্গার ইউজ করতে পছন্দ করি তো তাই আমারও আমার আগে তো জাস্ট শুধু 4-2-1-3 আর 4-1-2-3 চলতো, মনে উঠতো নাকি এই যে খালি 1700 মধ্যে আইটকে আছি মাঝখানে, খালি দুইটা ম্যাচ জিতলে একটা ম্যাচে মাইনাস, দুইটা ম্যাচ জিতলে একটা ম্যাচে মাইনাস হইতেছে, ওই মাইনাসে যত দুইটা ম্যাচ জিতে যত প্লাস খাই একটা ম্যাচে তত মাইনাস দিয়ে দেয়। এই ফুটবল ভাই ভালো খেলছেন, সমস্যা নেই, হয় হার জিত খেলার অংশ। পাঁচটা ডিফেন্ডার, ও আমার ভাই পাইছি কি রে, ওর দুইটা ডিএমএফ না ওর ডিফেন্স বেশি আমার থেকে, আমার ভাই না এটা। ভাই এটা কিছু করার নাই বিয়া, এই ফ্রি টু প্লেয়ার গো বিয়া, যে এরকম স্ট্রাইকার থাকলে মিয়া কি আমরা কি আর কি করবো ভাই। It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. ওগো স্ট্রাইকার গো সামনে দাঁড়ান যায়। This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. As you can see, we've already started here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi. Pass. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. It's more a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. The pass is intercepted. It is clear to see that he is not at all happy with that. The movement was good, but the pass... টনি অ্যাডামস কি করে, হোয়াট দ্য হেল ভাই, টনি অ্যাডামস দেখছো ডি বক্সের ভেতর, আল্লাহ কাহিনী বুঝলাম না। Vinicius Junior. Schneider. 4-1-2-3 Great defending, strong and determined. এইসব কোচ দিয়া ভাই অনেক গুছায় খেলা লাগে এখন, Mbappe. চলে না এখন এইসবের ভাত নাই ডিভিশনে। That's a sharp pass. টনি অ্যাডামস অ্যাটাক দিতে গেছে লল, And he was alert তাও to ডি it. বক্সের ভেতর, হোয়াট দ্য হেল Yeah, ভাই, that's top defending and Konami's turning plan. which can open up many possibilities. কোনামিস প্ল্যান সবই। A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Oh, he's through But the middle. up. Oh, what a ball! Great chance! তাও দেখো Goal! ওদিকে আমি দুইটা ডিফেন্ডার অ্যাঙ্কর করে রাখছি, ওরা বলে আমার Always সাথে got to উঠা have players that are willing to make the ছেড়ে runs. And when you keep plugging क्या away, कहें। that will happen. Ajax are in front now. The game's only goal. Yeah, just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Definitely away.
আমার মনে হয় 17-তে মরা লাগবে। That has been knocked clear. দুইটা জিতলে একটা হারাই দেব। Mbappe. The ball is loose and the chase is on. Costa Corta. Rijkaard. A player so deservedly decorated with praise and glory. Well, they put it back in a hurry. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. কি করবো এটা ভাই? And for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, ভাই আমার কমেন্ট্রি যে দিতেছে ভাই, ওর একটু হরমোনাল সমস্যা আছে। গে ভাই, কমেন্ট্রি কি অফ করে দেবো? well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those raking passes just to দাঁড়া, spread অফ the করে play. দিই কেন? Passing is crisp and sharp. Well, he was clearly disappointed with that pass. And that was just poor decision making and a weak execution. Ball's gone কি রে ভাই, আমি astray. আজকে খালি Cleared away. উপরে টান মারতেছি কেন? Bellingham in acres of space out wide. হেড, He gets আল্লাহ দেখ ভাই, He's missed, but not by that far. Vinicius মারছে কই হেড? certainly could have and should have made more of that. 60 minutes played. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side and they're set on using it. Serginho. Messi. A lot of space here, a real opportunity. And here's Mbappe. And that's been intercepted. Now it's Vinicius Junior. Cafu. It's come through and he's had a quick look inside. কি রে ভাই, এটা কি বার পোস্টে লাগছে ভাই? Milan are definitely going about this the right ऐसा way. बार-बार Looking a whole क्यों? lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Whatever he had in mind, that was not it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. দেখ ভাই, না ভাই, এটা কেমনে মানবো ভাই? এটা কেমনে মানা যায়? That's a nicely এই weighted জিনিসটা pass. কেমনে মানা যায় এই ফুটবল? Disappointed with that. And he cuts out the supply. অ্যাটাকের উপর অ্যাটাক, অ্যাটাকের উপর অ্যাটাক, শালার এই ফুটবল। Albeit perhaps momentary. Shot could be on. Van Dijk gets it away. ভাই দেখ, এত Milan need to give it Hard everything they film. have, kitchen sink included. Has a Goal? goal. অফসাইড He's managed to বলে। get himself offside. এ মাসাব ভাই আর আরাফাত ভাই, তোমরা দুজন ভাই মিউচুয়াল কইরা নাও ভাই, ঝগড়া কইরা কি পাইতাছো মিয়া? কত ঝগড়া করবা? কাস্টম ট্রেনিং করা কয়েকটা আছে, কাস্টম ট্রেনিং করা, সবগুলা না। So time for changes on আরে both ভাই sides, মাশরাফ actually. ভাই, ম্যাচের হ মিয়া, হইছে তো, বাদ দাও, উনি মজা করছে। And it's Messi. And he's got the beating of his man. And Shit, there lost goes it the at all. final whistle.
Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable sometimes. তিরিশ মাইনাস ভাই পরে পরে ডিভিশন খেলি, নেট ভালো আছে, ডিভিশন খেলা মজাই পেতেছি। দেখ ভাই তোমরা মিউচুয়াল করো ভাই, তোমরা জলদি মিউচুয়াল করো, আমার ভালো লাগতেছে না তোমরা ঝগড়া দেখতে। ও বাহ 3200, ওয়াহ সাবাস। না রেজাল্ট আমি আগে থেকে জানি, লেগে আমি 1 করাইতে চাইতেছি না। আরও হেড ছড়াইবো, 1 করাইলে পরে হারলে আবার সমস্যা, একজন তো হারবে ভাই, পরে আরও গালাগালি চলবে, পরে আরও দাপট বেড়ে যাবো মেয়ে। স্ট্রাইকার গুলো দেখছো মিয়া, এই আরাফাত ভাই, সৌরভ সরকার ভাইয়ের আইডি দেখি তুমি আইছিলা নাকি? সৌরভ সরকার ভাইয়ের সিভি দেখেন। ও দেখলাম তো, থুরাম আবার বেকম বেরো আছে উপর দিয়ে ডিএমএফ এ। হ্যাঁ বেইলে একাই ভরে দিবে, ব্লিচ কালার মেসি আছে উপর দিয়া, টেনশন নেই অপোনেন্টের। Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. তোমরা দুজন 1v1 করো তো ভাই, তখন একজন চুপ থাকবে আর ভালো থাকবে, এখন দুজন মিলে বকবক করছে। That's a nicely measured pass. Oh, the ball's run loose here. Bellingham! And he was there to get a vital touch. Bellingham is off. ফরল্যান্ড তো রান করে না ভাই, এটা তো কইছিলাম আমি প্রথম দিন যারা নিতেছিল। Deftly done. No, that's been intercepted. Now it's Messi. No, he wasn't going to be fooled. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders. Alessandro Costa ভাই ফরল্যান্ডে মানে গোল হওয়ার চান্সই নাই, মানে আমি প্লেয়ার, আমার যে কোনো প্লেয়ারই মারলে ওইটা গোলই হতো না। আমার প্লেয়ারকে অন্য ভালো ভালো প্লেয়ার থাকলে গোলই হতো না ভাই, কি একটা শুট মারছে পুরা বারে লেগে গোল, অবাক হয়ে গেছি পুরা। পুরা আসলে টাকলা থুরামে জীবনটা হেলবা না রে। এই যে ফরল্যান্ড, ও ও ভাই তাও ফরল্যান্ডে শুটটা কি সেভ দিছিল, আল্লাহ গোলকিপার কি ভালো সেভ দিছিল ভাই। Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. De Ligt deals with that comfortably. Bebeto. What the? নিজের প্লেয়ার আইসা দেখা মারবো। দিছে দুইটাই বক্স সিরা ভাই। আরে অলিভার খানরে তো দেখলাম কাস্টম ট্রেনিং করে সবাই সেই খেলাইতেছে।
শুনলাম, দেখলাম আমিও আসলেই অলিভার খান The chances কাস্টম keep ট্রেনিং on করে জোস coming. খেলা They're দিতেছে। awarded another corner. Corner number 2 then. Throw it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Bebeto. Saliba gets across to intercept that. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll... Fallen! And had everyone off their seats. That's just plain unlucky. There were many, me included, who thought that was going in. He has slightly undercooked that one. That was just poor decision-making and a weak execution. It's Fallen! Good first touch and Another almost left as foot good a দিয়ে নাকি second. ডিফেকশন মারছে। Forlan brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Adams makes the interception. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Adams. হাইলাইট শো টাইম ভাই, শো টাইম, শো টাইম, গড জিকে ভাই, ই ফুটবলের বেস্ট জিকে রাইট নাও। কোনো জিকে এটার সামনে দাঁড়াইতে পারবো না। আরে K61 ভাই, কি অবস্থা ভাই? Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be क्या a good हाल time to है भाई? reflect and regroup. I can ভাই see a few K61 ভাই changes একটু coming, মিউচুয়াল করে দাও তো, এই যে because মাশরাফ whatever ভাইরে they're আর আরাফাত doing, ভাইরে, it just hasn't gelled. এরা একটু মিউচুয়াল করে দাও। এরা কি ঝগড়া করতেছে, আল্লাহ আমার কান ব্যথা করতেছে, অনেক জোরে জোরে চিল্লাইতেছে। And we're underway again. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Bit of a communication breakdown there, it seems. জিকা ওরে আমি That আর কি tackle কম। was certainly sturdy. And he's there to retrieve it. Bebeto. Could have been dangerous, but it came to nothing. And here's the chance to counter. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Forlan. Bebeto. That is good pressure, just hounded him off it. Bebeto unable to make it happen for all his good intentions. He's got the shot away! আরে ভাই, There's a chase on to retrieve it. That's going to go a long way. again Good ভাই। intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing, and he was quick to react. Adams is there to clear. And it's Messi. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. এই যে গ্রেট বেবি, And out it comes জাদু। again. এই যে এখন আমরা একটা শুট, ও দ্যাটস কিয়া। Oh, that is rather wayward. It was more possible than probable, and the outcome backed it up, Peter. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. He's found a way through. It's Bale! সেভ। Well, I'm not quite sure he goalkeeper. needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, he certainly caught him there. It's a free kick. Mbappe.
Oh, that's well spotted. Oh, no joy this time. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And he's intervened well there. And he cuts out the supply. Mbappe. That's a shade optimistic. Milan have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. 1 minute to add according to the board. And that has put paid to that. Picked out brilliantly. He gets big. কিরে ভাই আমার গোল কি তো ভাই আল্লাহ And that is the last effort ওয়ান of ম্যান the হয়নি game. আমার গোল কি So in the end, one goal did it. An অনেক চেষ্টা exciting করছে encounter where both sides produced a genuine effort to go on and ও win it. 6 এর রেটিং Neither হাইস্ট was able রেটিং to আমার add to টিমে the scoreline in the end. যা ঘুরা ফিরা এই 17-র সাথে আবার এখন 29 এখন আবার জিতবো আবার 1700 এই 17-র সাথে আইটকা থাকতে হইতেছে ভাই 1700 আমার আনলাকি নাম্বার আমি বুঝছি কয়দিন ধরে এই 1700 এই 1700 তে না আমি আবার 1700 1750 আবার 1700 ঘুরা ফিরা 1700 এডিশন প্লিজ ভাই না ভাই আমি ফার্স্ট দিনে 1600 করছিলাম ভাই যেদিন আইছিল এরপর থেকে খালি এমন ডাউনফল ভাই 1700 আর উঠতে পারতেছে না প্রথম দিনই ছিল ওরে প্রো প্লেয়ার হ্যাঁ স্ক্যামিং টিম এইসব টিম তো আনরিয়াল খেলে ভাই কোন আমি পুরা ওগো সাপোর্ট দেয় মানে শুনছিলাম আর কি দেখছিলাম কয়েকটা ভিডিও এইসব টিম নাকি র্যাঙ্কিংয়ে থাকে 1-2 Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Olise! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. He's away. আল্লাহ কি রে ভাই আমি আজকে উপরে টান দিতেছি কে লেগে খালি All by himself. বুঝলাম না এই নিয়ে He's the 3 বার one আজকে player you want on the ball running at defenses. And that's precisely বুঝলাম না why. ভাই Lucas Vazquez. হ্যাঁ That is a great pick out. খালি উপরে টান দিতেছি Clearly deserted him at the খালি crucial উপরে ইজি moment. একটা Encouraged শট the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. এ আমার কি Has উপরে চলে ruffled a যাবো few নাকি আমি? feathers, but হ্যাঁ well আমি dealt with. ভাই আমি উপরে চলে যাম ভাই আল্লাহর কাছে যাম না Szoboszlai. And their good effort from distance. A collective sigh of relief from the দেখ defence. না গোলকে দেখ ম্যাচ আপ দিতে হবে পাস দিল আবার হবো কাছে Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's really well cleared.
Challenge just a bit on the firm side. Oh, that's a key interception. Now it's Mbappe. Szoboszlai. Interesting ball. And he's made sure that's not getting through. So we're still where we started right now. Messi in acres of space out wide. That is lovely. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Olise. Mbappe. Oh, important interception. And he's there to get it away. He's going to be disappointed with that. And it's Lucas Vazquez. Bellingham. Messi. That's been cut out, well played. Into the final 5 minutes of the first half. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Bellingham, he's found a way through. Mbappe. Driving on and making good progress. And here's Mbappe. And the first half is done. As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. ওইটার লজিক হলো লো অপোনেন্ট পড়ার জন্য, Whistle goes, বট পড়ার and we জন্য start the second টিম half. স্ট্রেংথ কমায় যাতে 0-0, অপোনেন্ট and লো we're at পড়ে। the halfway point. Mbappe! Good run, lovely আজকে take, দিতাম but that নন is শুট where করে it stopped. Mbappe has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer টিম won't let স্ট্রেংথ him কমায় forget that. বট অপোনেন্ট ফালানোর চেষ্টা, বট তো না মানে লো। And here's Mbappe. Cannavaro gets across to intercept that. Olise. Great ball if he can get there. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Costa Curta. Olise. Milan have turned up with a human blockade. This is top defence. Lucas Vazquez. And that has been clubbed away. Well, it didn't look good for a while. এক এক ফরমেশন এক একটা ভালো, আমি ভাবতেছি এখন বক্স টু বক্স একটা নামাবো। Oh, that's brilliantly the Great hit. যা বক্স টু, আমি ইমেজ পর বক্স টু বক্স একটা নামাবো। হোল প্লেয়ারটা দিয়ে আমি এই ফরমেশনে কাম ফালাইতে পারতেছি না কোনো, আমার মিডফিল্ডে থেকে উঠে যেতেছি। বক্স টু বক্সটাও ভালো আছে, বক্সের মধ্যে থাকবো, বক্সের বক্স টু বক্স। এক এক ফরমেশনে তুমি যেই ফরমেশনে খেলো ওই জায়গায় এমএফ এ খেলাইলে হোল প্লেয়ার ঠিক আছে। এক এক ফরমেশনে এক একটা ম্যাটার করে। কোন কার্ড বেলিংহামের দুইটা কার্ডই ভালো, হোল প্লেয়ারেরটাও ভালো, বক্স টু বক্সেরটাও ভালো। এখন কোন ফরমেশনে কোনটা খেলাতেছে ওইটা ম্যাটার করে। হুদাই ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার সব ফরমেশনে লাগে না। আর যে যুগাই সেই যুগে ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার ইউজ করবো এখন। Perhaps momentary. Now it's Messi. He has found a way through. জোস্টিকটা He's shifting through the gears here. দৌড়ছে। They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ও শিওর ভাই আমার এমবাপ্পের মার্কিং করে রাখছে, দুই তিনটা মিল আমার এমবাপ্পের জায়গায়। Some resolute defending there. Szoboszlai. Mbappe
He's a sharp little ball here. Look, it's a run defence's dislike, but the timing has to be spot on. No messing about, just bludgeoned away. Very much into the last knockings. Passing nice and neat. That's not gone well. Not too much to add on Are there, na just a minute. formation That's a nice ball. আর টিমস এনার্জি ম্যাটার করে তোমার অপোনেন্ট পড়বো কিরকম And that is that. টিমস এনার্জি তোমার অপোনেন্ট ফেলায় এই দেখছো আবার 17-এ উঠছি এই যে এখন আরেকটা জিতমু দেখবা ওইটা জিতার পর আরেকটা আমাকে এই ফুটবল হারায় দিব এটা জিতছি আরেকটা জিতমু পরে সেকেন্ড নাম্বার ম্যাচ আমি হেরে যাবো এটা হইতেছে স্ক্রিপ্ট এই ফুটবলের সেই তো উপরে কেন বেরো আর বেকম আর মাল ভাই দুইটা মাল আমি নতুন খেলতেছি ভাই ডিভিশন খেলতেছি ভাই একটু ডিভিশন পুশ দিচ্ছি তো অপোনেন্ট পুশ 3173 বেলিংহামের এই কার্ডের কি প্লে স্টাইল কি ন্যাশনাল টিমের কার্ড অপোনেন্ট আছে পরে স্ক্রিপ্ট ভরসায় ভাই এটা তোমরা কেউ বিশ্বাস করবা নি কি করবা না জানি না বাট কয়েকটা গিলিচ ফরমেশন আছে ভাই এই ফুটবলের ভেতর যে মানে ওই ফরমেশনে খেললে দেখবো অপোনেন্টের ডিফেন্ডার পায় নাইগা ওই সব মানে উইরা যাবো একে উইরা যাবো এরকম খোলা জায়গায় বল পাইবা যায়া মানে পুরা ওপেনে যায় বল পাই যাবা ডিফেন্ডার থাকবো না কিছু পাবো না সেই আসলেই ভাই বিশ্বাস করো কয়েকটা গিলিচ ফরমেশন Most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is একটা দেখামনি তোমারে কালকে it has aroused the most primal of instincts in so many of us. খেলা দেখো ওরে সদা To have you alongside us for it. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. Just joining us, we are already underway. And the pass is intercepted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Looking for options for movement. And here's Messi. Kante was in no mood for any of that. এই কান্তের কাটটা আমারটা একদম ভালো গেল না We're in the presence of কাস্টম ট্রেনিং দিতে হচ্ছে total command of his defence. I'll say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be. এই আমি বেলিংহামের কার্ড চেঞ্জ করতে হইলেইস বক্স টু বক্স এটা দিন Interesting ball. Played back in, expertly cut out, really nicely done. And that was Mbappe. ওই সব ফরমেশন নিয়ে একেবারে দেখবা যে ওই সব ফরমেশন নিয়ে ইয়েরা খেলে ওই যে তোমার একেবারে মানে জিপি দিয়া প্লেয়ারকে নিয়ে ইউজ করে জিপির ম্যানেজার ইউজ করে ওরা ওই সব ফরমেশন ইউজ করে দেখছি এবং ওরা অনেক ইয়ে থাকে হাই রেটিং এ থাকে র্যাঙ্কিং এর মধ্যে ওই সব স্ক্রিপ্ট অনেক বেশি তোমার ইয়ের মধ্যে থাকবো আয়ত্তে That is a good ball to find him. Well, he got rid because he was under pressure. কান্তের কোন পোস্টার দিছো তোমরা কান্তের ট্রেনিং নামে দিতেও কান্তের এটা বক্স টু বক্স কার্ড ভালো আমি তো উল্টা উল্টা বুস্টার দিয়ে রাখছি
And he's there to get it away. এটিএম Now it's এটিএম Mbappe. কি আবার Bellingham. আহা Oh, ball so রাইটে loose দিন here. লেফটে গেছে Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, good-looking ball. So still we are where we began. It's 0-0. এই ভিনের ওয়ান টাচ পাসটা নাই এর লেগে বেশি বেড়া খাই ওরে পাসিং Hakimi. He could be in here. Now it's Torres. Back in possession and ready to go again. আমারও Sane. ডিফেন্ডার বুস্টার দিতে ও বক্স টু বক্স Sane ডিফেন্ডার was লেগে alert ওটা to the নিব possibilities, but in the end it's fruitless. ওলাই তো পুরা Skillfully. ওরে দিতেছে আবার Referee's ওরে had a দিতেছে look, আরে দিতেছে and আবার he's ওরে blown his দিতেছে whistle for half-time. মানে এই জায়গায় পুরা Well, there it is, আমার half-time. Not a মানে bad watch by any means. এনাফ রাইট And the সাইডে কে efforts of ভালো both হবে sides have been good, but neither have been able রাইট to সাইডে penetrate. And so কি we've কি reached গার্ড the আছে break, তোমার and the game remains. তোমার ফরমেশন কোনটা What do you think we're up to after 45 minutes? Yeah, the score ফরওয়ার্ডে কি doesn't কি tell প্লেয়ার the রাখছো whole কয়টা প্লেয়ার story, as রাখছো one side has been significantly better, at least defensively. ডিফেন্ডার কয়টা চারটাই তো মনে হয় দুইটা After সিবি 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. And we are back underway. Milan are probably feeling তুমি relatively কি অ্যাটাকিং এর লিগে নিবা so নাকি I don't প্লে think the মেকিং এর manager লিগে has seen anything to change in his half-time team talk. আচ্ছা মাহবুব ভাই গুড নাইট ভাই কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ Kimmich gathers from the goal kick. Aim forwards. Now it's Mbappe. And it's played forward. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham! ভাই রে ভাই Quick ফিনিশটা to recover this. জাস্ট একটা শুট নিতে পারতাম শুটটা ডিফেন্ডার পুরা ডিপ লাইনে That's really well manoeuvred. Well, into the second half, and it's still goalless. That's great positioning. ভিনি ভাই ভিনির কাছে দুইটা সিবি Julie. Just আরে about up ভাই to the hour now. মারা খাইতাম এখনই কমেন্ট দেখতে গিয়া Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Mbappe! দুই Just মিনিট not quite happening for দুই him just now. এএমএফ This is proving to Hold be player. a very good spell. The intensity is great, but they've এখানে got to make ক্রিয়েটিভ it প্লে count. মেকার খেলাইতে পারো হোল প্লেয়ার খেলাইতে পারো দুইটা সিবি যেহেতু দুইটা সরি সিবি বলে দুইটা সিএফ যেহেতু ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার নাহলে হোল প্লেয়ার বেটার অপশন They've been denied a chance to develop any rhythm. And Messi! দেখ ভাই মানে আমি শুটটা নিলে অগ একেবারে মুখের সামনে আসতে Now হইব it's Torres. জীবনটাই বেদনার Well into the second period. It is still anyone's game. দেখবেন লাগতেছে Well, the defence proved infallible then. And that won't be the last they'll see of him. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well seen. Saw that coming. That was আহা well তুমি stopped. পাটা লাগানো That is pretty much the end of বেশি that. জরুরি ছিল আল্লাহ আমার ডেলিভারি উঠে গেছে Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. It's a pretty loose pass. Messi. And জাভি through to the কেমন goalkeeper. জাভির কার্ড তো Can he ভালো spark মেয়ে a সেই counter জাভি here? ইনেস্তার কার্ড দুটো তো ভালো Now it's Messi. It could be in here. And the shot! এই যে দিস ইজ হাউ ফেক শট ওয়ার্কস ভাই It's in the day. পারফেক্টলি A telling moment. Well, what a shift in moods কি here, ফেক শটটা Peter. দিলাম ও It's finally মজা আ on গয়া their ভাই shoulders, and tails are well and truly up. A moment that needed composure. And পুরা he had plenty কুক of it. Well, he's a ওভার নাইন কুক defender's nightmare. He লাস্ট tried to মোমেন্টে send it one 83 way, মিনিট and he just slips the other. দেখি তো আমি পিছনে নিয়ে মেসেজ পড়ো মিয়া
বেলি ফিনিশিং স্পিড যেন থাকে, পাসিং থাকে যাতে, আর কাল যাতে থাকে। হোল প্লেয়ার খেলাইলে দেখবা কাল আছে So কিনা, time for change. স্পিড And ম্যাটার না, Sean's been on the স্পিড cards for a দরকারই নেই, little while. So we have the অল্প first এই goal. ইটি এনাফ Well, it was a long স্পিড। time coming, দেখবা but I হোল think প্লেয়ার it's খেলাইলে fair দেখবা to যে give them স্পিড আছে played কিনা। themselves আর extremely ওয়ান well. টাচ পাস থাকতেই হইব ভাই, ওয়ান টাচ পাস না থাকলে ওরে নেওয়াই He's যাব got না। no choice here. He had to go backwards. ওয়ান টাচ পাস দেখবা ও কি খেলাইবা, হোল প্লেয়ার নাকি ক্রিয়েটিভ প্লেয়ার মেকার, আগে What ওইটা was সিলেক্ট going to করো, happen then? How many more তারপর বাকিটা chances can কইতেছি। they realistically expect now? And he's had it nicked away. That's just playing it Chop. safe and simple. We are into stoppage time. Bellingham. Now it's Bellingham. Bellingham with the delivery. He's got the shot away. They দিছে did it. They have stolen লাস্ট মোমেন্ট। নাইস ট্রাই ফুটবল। And that will surely go down as one of the easiest goals. রিভারের কার্ড কি, এটা প্লে স্টাইল কি? Ball engineering. And that is that. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of দিব তো momentum মাইনাস shifts. মাইনাস একেবারে Highly মুখের মতো entertaining. ঘষে দিব এই ফুটবল। ডিভিশন খেলতে তো মজা লাগে মিয়া, এই দেখছো ঘষে দিস। ফ্রেন্ডলি খেলবো নি পরে, ডিভিশন খেলি আরেকটা। আমার এটা ঢুকে দেখো তো কার দেখতিস দেখতিস প্রফিক উইঙ্গার কে সিএমএফ এ খেলায় ভাই, আল্লাহ। প্রফিক উইঙ্গার খেলায় বা এসে যে রাইট উইংয়ে লেফট উইংয়ে, রিভারিতে তো আর স্ট্রাইকার হিসেবে ইউজ করবা না, ওরে দিয়ে তো আর স্কোর করবা না, তাহলে ওরে কাউন্টার টার্গেট দেওয়া দরকার নাই, পাস দিয়ে চলে যাব। এই যে পাইছি একটা বাকরা 3198, দুইটা ডিস্ট্রয়ার ইউজ করতেছে, বলাই শেষ বলাই খালি ওর ডিফেন্স উইঠা যাবে এখন, ওর ডিফেন্স উইঠা যাব এখন, খালি স্ক্রিপ্টের ওপর আছে, বলাই স্ক্রিপ্ট কতটা ওর সাথে দেয়। রেটিং বাড়া রাখছে, সব হাই রেটিং প্লেয়ার দিয়ে খালি রেটিং বাড়া রাখছে, আর কিছুই না। Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Well, the pre-match clear build-up মেরে দিস। has been fantastic. Nice Now, try, Didi. the game itself. Things have got underway here pretty promptly. And here's Messi. Now it's Mbappe. কি বলা, কি ক্লিয়ার Gets ছাড়া good খেলা না। distance on it. And it's Beckham. Oh, good ball. Drogba! It's in! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt. And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. नहीं कुछ कह नहीं सकते ना। So the game's first significant moment. And Beckham! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Distributed tidily. Bale. He's found a way through. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Chance here to counter. দেখতেছ And the pass is intercepted. That's good running with the ball.
That's just playing it safe. আমার কাম হইলো আমার 1700 ঢুকাইবো বাই করবো আবার ঢুকাইবো আবার বাই করবো Cruyff. Pass is coming off in Drogba! Drogba made a good run there. He could be in here. Now that's well seen too. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, that's a key interception. Rodri. And here's Drogba. Neymar. Oh, great ball. And it's Belletti. And Beckham! Oh, glorious! That is a special one. Sumptuous finish and না joy. বুঝছি And with that goal comes আমরা আর comfort. লিগ্যাল খেলতে পারবো না Beckham duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. কোন আমি মায়ের বাপ ভাই So that's two now without reply. Oh, what a climb! I think that's offside. Yes, it is. ডাবল ডাবল টিম বানায় সব অ্যাকুরেট পাস ওয়াও Bellingham. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped পাসই it. দিতে দেন Gently done. Chip pass hasn't quite come off. And that is going to be the final action of the first half. Any strong opinions on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? And we are already promptly back on the way. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Oh, easy pickings there. Vinicius Junior. Pass is just off target. Beckham. Cruyff. And it's Drogba. The message is clear. None shall pass. Now it's Drogba. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Milan in the corner. They're first. It's a mighty effort! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Belletti. Oh, now here's an interesting matchup. Mbappe. Oh, well played, well sorted out. Rodri. Now it's Mbappe. Bale. Drogba. Rodri. Gets his pass away. Now it's Neymar. And that could well leave a mark. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That is a great pick out. And it's Cruyff. Mbappe. And that interception was most necessary. Messi. Vinicius Junior. Can he finish? Oh, taken with style. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. We have got ourselves a game here. I think they've done so well to get back in it, but it's important now that they don't become over-eager in chasing another. They only need one more chance. Patience is key.
They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Bale. De Ligt spots it and intercepts. And he thumps it clear. Referee looks at his watch and blows his whistle. এই 1700 থেকে উঠাইবো 1700 আবার বাই করবো না 1700 উঠাইবো আর বাই করবো And they go down by the odd goal. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Milan didn't quite recover. R31 minus ভাই আপনি তো ভালো খেলেন ভাই, আসেন ভাই ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলি ভাই, এত ভালো খেলেন দেখি ভাই কয়টা দেন ভাই। স্ক্রিপ্টেড নামে কিছু শুনেন নাই ভাই? ও লিটারালি ভাই নার্ভ কার্ড ইউজ করতেছে, ক্রস স্পেশালিস্ট ইউজ করতেছে, ডিস্ট্রয়ার ইউজ করতেছে, এলবিতে ক্রস স্পেশালিস্ট। আপনি তো বুঝেনি না খেলা তেলে, টিমকে উল্টাপাল্টা যে সাজায় রাখস। জারফ ভাই রেডি কই? দাঁড়াও আইডি দেখি না। এত ভালো খেলেন ভাই, আরে ভাই ভাই আপনি তো ভাই দুইটা ডিস্ট্রয়ার ইউজ করা যায় না ভাই, দুইটা ডিস্ট্রয়ার ইউজ করলে ভাই টিম কম্বিনেশন হয় না, প্লেয়ার তার পজিশন হোল্ড করে রাখতে পারে না। আপনি নিউ খেলেন ভাই না, যাই না ভাই, হুদাই চিল্লাইতেছেন, হুদাই গালি দিতেছেন, মাথায় সমস্যা আছে আই গেস। স্ক্রিপ্ট দোষ দিতেছি কেন ভাই? স্ক্রিপ্টের ওর প্লেয়ারগুলা ওর পজিশন ঠিক মতো একেবারে সবগুলো অ্যাকুরেট হোল্ড করে রাখতেছে, বাট কেমনে পসিবল? সব উল্টাপাল্টা। এলবিতে ক্রস স্পেশালিস্ট ছিল আর সিবিতে দুইটা ডিস্ট্রয়ার ছিল, এটা কেমনে সম্ভব? স্ক্রিপ্ট দোষ। আপনি কি স্ক্রিপ্ট জানেন না ভাই? কোনামি স্ক্রিপ্ট লেখা ছাড় দেন ভাই, দেখবেন খালি স্ক্রিপ্ট আর স্ক্রিপ্ট, যারে জিগান ভাই। স্ক্রিপ্ট যে কাজ করে না কে বলছে আপনাকে? 50%-এর উপর পুরো স্ক্রিপ্ট ম্যাটার করে ম্যাচে। লেফট ফুটেড ইউজ করো তোমার রাইটে এমএফে, পাসিং আরও ভালো হইব, কারণ ডি ব্রুইনে রাইট ফুটেড তো। হ্যাঁ, লেফট রাইটে এমএফের রাইট পজিশনে লেফট ফুটেড এমএফ ইউজ করলে বেশি বেটার হয়। বাকি অল ওকেই তো। এই আরবিটা কিন্তু সেই আন্ডার রেটেড আরবি, যে আরবিটা ইউজ করতেছে এটা অনেক ভালো। ডিভিশন 1-এ তো ভাই লাস্ট সিজনে উঠলাম,
আপনি যা বললেন ভাই ওইটা তো উঠাই যায় ভাই, খেললেই উঠা যায়। এখন ওইটা বলতেছি না, এখন বলতেছি তো ভাই যে স্ক্রিপ্ট ম্যাটার করে ভাই। আপনি অন্য ইউটিউবারদের লাইভ দেখলেও বলবে যে স্ক্রিপ্ট ম্যাটার করে। আচ্ছা তোমার টাহা ম্যাচের মধ্যে দেখতেছি। ভাই আমি এক্সকিউজ দিতেছি না ভাই, কি রে ভাই। স্ক্রিপ্ট ম্যাটার করেন আপনি বলতে চাইতেছেন ভাই? আচ্ছা ভাই, কয়দিন ধরে গেম খেলেন ভাই? ও তোমার পেলের কার্ডটা ইউজ করে না বুঝছো, ডিপ লাইং ফরওয়ার্ড সিএফএ ইউজ করলে বেশি পারফর্ম পাইবা না, এসএসএ ইউজ করো। আর রিভারিরা সিএমএফে খেলাইতেছো প্রফি উইঙ্গার, এএমএফ এই জায়গায় তোমার এই ইয়ের মধ্যে প্রফি উইঙ্গার কোনো এফেক্ট ফালাইব না তেমন একটা। তুমি ক্রাইফরে খেলাও রাইট এএমএফে, সরি লেফট এএমএফে ক্রাইফরে খেলাও, আর রাইট এএমএফে মেসির কার্ড ইউজ করো। আর বাকি অরস্টেটর বক্স টু বক্স একটা অ্যাঙ্করম্যান ইউজ করো ডিএমএফে। মালদিনিরই কি জানি আর এই সিবি অরস্টেটর হইলে তাহলে আর দিয়ে রাখো, ডিফেন্সিভ দিয়ে রাখো ইনস্ট্রাকশন থেকে। পেলে এসএস ইউজ করো, পেলে তো মানে ফুল পারফর্ম পাইবা না, নর্মাল হালকা পারফর্ম তো পাইবে 108-এ, তাহলে তো পাইবেই। এত একেবারে বাজে খেলবো ওরকম না তো, 108-এর প্লেয়ার কি ওরকম খেলবো নাকি? ডিপ লাইং ফরওয়ার্ড ঝামেলা করে। অনেক কিছুই চেঞ্জ করতে হবে, আমি পুরা উল্টাপাল্টা টিম সাজেস। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi Peter, it's great to be here. ভাই আমিও 2018 থেকেই খেলি ভাই, আমিও জানি ভাই স্ক্রিপ্ট কতটুকু কাজ করে কতটুকু কাজ করে না। Perfect for a game of this nature. We have already started here. Real chance! Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Kaya with their first corner, the first in the game for either side actually. And that's asking too much of anyone and everyone. না আটকে যেতেছে। And he's let fly! Now that was quite some save. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. বুঝলাম না। It's their second corner of the game. They've played it short. And that's aimed into the middle. ভাই স্ক্রিপ্ট দোষটার রিজন আছে যে স্ক্রিপ্ট এখন অনেক বেশি বাড়ায় দিছে স্ক্রিপ্টিং, Pitches it off him. এর জন্যই দোষ দেয়। হুদাহুদি সব ইউটিউবার কেন স্ক্রিপ্টিংয়ে দোষ দিব? And they've got rid. Oh, easy pickings there. And here's Mbappe. Can he finish? Now that is commitment to the cause. Deftly
nicely away. প্লেট প্লেয়াররা তো বেনিফিট পায়, এটা তো মানতেছি। And now they can spring out of defence. He steps in, and that's the end of আমার that. এদিকে আটকে যেতেছে কেন বারবার? Well, there is a look that says it all. এটা তো মানতেই হবে, Piercing প্লেট stare. প্লেয়াররা The movement ম্যাচের was মধ্যে good, but the pass lacked authority, a cause of mild সবই frustration. ম্যাটার করে, স্ক্রিপ্টও ম্যাটার করে, স্কিলও ম্যাটার করে। এখন So we're still where we পুরা started right now. 100% স্কিল, 100% And it's স্কিল ওইটা না। Roberto Carlos. Nicely weighted ball. Short changes him with that pass. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Cruyff. Just half an hour in now. Maldini cuts it out. Oh, good ball. And he's taking no chances there. Ribery was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And the shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Xavi kept aware, and it is reclaimed easily. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, he's bustling through here. He's dealt with that really well. Cleared without complication. Just 5 minutes left until the break. And here's a chance. Oh, and they really should have been made to pay. That's just front foot enforcement. Pressure leads to mistake, leads to chance. Nicely aimed pass. Brilliantly cut out. And we've reached half-time. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains... Action is back on the way. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And now the hit! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Milan have their second corner now. And it's hoisted clear. Kaya are looking to go forward now. He's there to retrieve it. Now it's Vinicius Junior. Messi! In he goes again! And for a moment, time stood still. It's a little off target. Goal is still, either side really getting onto the front foot.
it's played. Now it's Messi. Oh, Red, nice interception. Dealt with nicely by the defence. He's looking for the runner here. Oh, that's a very decent ball now. Kaya have it back and can go again. That's going to go a long way. Clinch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed. Tries a shot! He's got away with one there. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. And number 3 coming up. And he's gone looking for safety. There will be a throw-in. Closing in on the last quarter of an hour. Davids, Torres. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Cruyff. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And it's Messi. Now it's Vinicius Junior. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. And he can clear it away. Well seen. Saw that coming. That's great.